morning, everyone, and welcome back to the Galle International Cricket Stadium. It's day two at the 117th Lovers Quarrel. The first day, it was an eventful day. Richmond College in the first innings bowled out for 174. Their Tarinder Nirmal got 67 in the sole innings. Mahinda College at the end of the day ended their innings at 68 for 5, and we resume day two. The action will be here shortly. There's a look at the scorecard at the moment for the Mahindians. Dinura Kalupahana in at number 3. He bowled spectacularly yesterday, the fast bowler. Now he's showing his class with the bat as well. There's a look at the Richmond bowlers. It's been the spinners for the Richmondites this time. Hansamana de Silva took a wicket for the seam bowlers. It was interesting to see in the first day, the Mahindians, a lot of the wickets were picked up by the fast bowlers. So this time for the Richmondites, it's the spinners who are shining. It's all to play for in the second day of Lovers Quarrel. Let's hope we can have a full day of game. Involved seems like Richmond College is going to start with spin. Yeah, there's a look at the wicket. Looking at the wicket from yesterday, the green tinge has disappeared quite a little bit, and the cracks haven't appeared as much as we thought it would, because that's a heavy roller coming down. It'll help the batters in the morning session, of course, with the wicket flattened out. Not a lot of green tinge in the surface, so there might not be a lot of pressure for the seam bowlers, but for the spinners, you could see in the last session yesterday that the spinners were getting some amount of spin. So expect a day of spinners today. A usual cold wicket, of course, and it favors the spinners quite a lot. Fielders are in place. The batsmen are ready. The umpires are ready. We're set for day two. And it would be Nalaka Javardhana for Richmond College. He was quite impressive yesterday. Tisat got 2 crucial wickets. And look at his economy. It's under 1 at the moment. And with that, the game starts. And Nalaka Javardhana, he's right on the mark from the first ball. The batsman on strike would be Dinra Kalupahana. Just a bit of remorse from the sun at the moment. Sharon Abhishek actually who's bowling. And Nalaka Jayawardene picked up 2 wickets, didn't give away any kind of runs. Sharon Abhishek's been the one who's really been in form. You could say even more than Nalaka Jayawardene. One slip on place for Sharon Abhishek. A leg slip. And a short leg. Yet the right-hander Sharon Abhishek will be expecting to take the inside edge, get it on the bat and short leg, take the catch. That's what he'll be looking for. And then the straight one, the odd straight one going to first slip. An interesting field for Dinra Kalupahana. 3 fielders on the deep already. The deep half fielder, the deep square leg fielder, and the deep fine leg fielder. It would be interesting to see the line and length that Sharon Abhishek is going to bowl to the right-handed batsman. I reckon the Richmondites assume that Dinra Kalupahana or Kiruna Mandila will take an attacking mindset. But I'm not sure if it's the smartest strategy at the moment. Obviously, that already they have got 5 wickets. So, with a lead of over 100, they have got all the license to attack. And with that, the first runs of the morning comes off the bat of Dinra Kalupahana. A single taken. A little glance by the batsman on that occasion. And with that, the first over of the second day of Lovers Quarrel comes to an end after 31 overs bowled. Mahinda College 69 for the loss of 5 wickets.
it would be Nalaka Javardhana to ball from the fourth end. He also was quite impressive yesterday. Two slips on plays for the right-handed batsman. It would be Dinra Kalpahana still on strike after taking a single on the last ball of the last over. Right on the money. He has to keep persisting with the line. He just can't give away any width or easy runs. They have put the pressure on the Mahindians very well yesterday. They just have to keep putting the pressure. They have to keep balling dot balls so that they get some quick wickets early in the morning. Yeah, it's a luxury for the Richmondites to have two frontline spinners, one a right arm off spinner and the other a left arm off spinner, because when there's a left-hander on the crease, you bowl the right arm off spinner, spin it away from him. Maybe the straight one coming off the pitch, maybe you could trap him for an LBW. So it's a real luxury that they have. And now it would be Hirna Mandila, the man on strike. And we have to mention this that Hirna is the highest run scorer for Mahinda College in the ongoing under 19 50-over tournament. So it would be really important for him to carry on the form he's been in. Nalaka Javardhana. Nalaka Javardhana continuing with his round arm angle. Once again, a full end delivery, no chance of a single. The sole fielder on the deep boundary is the deep garlic fielder for Nalaka Javardhana. A bit of width provided and batsman tried to cut but couldn't clear that fielder on the point region. And with that, the 32nd over comes to an end. Mahinda College 70 for the loss of 5 wickets. Sharon Abhishek should continue from the city end. The right arm off spinner to Kalupahana, who's on strike. Yep, it is. So Dinra Kalupahana is going to be super important for the Mahindians if they are to get to a respectable total. Interesting tactics here by Richmond dies. As soon as the off spinner comes into ball, three fielders goes back to the deep while the left hand spinner was operating. Only one fielder was on the deep. So at the moment, they just seems to be on the back foot while the off spinner is bowling, but it's really important for them to attack here after the start they have got. Yeah, we could start to fall when the pressure starts to build up. This defensive mindset, I don't think I quite understand the reasoning behind. And I feel on that occasion, the umpire denied. Obviously, that, and at the moment, just seems like easy singles are on offer while the right arm of spinner is operating. Yeah, huge gaps on both sides of the wicket. So, yeah, there's a deep cover on the boundary. Maybe bring him inside the circle. There's two fielders on the boundary on the leg side as well. So maybe they're anticipating a slog from Dinra Kalpahana, but I don't think he's going to go for that at the moment. Especially with this field, I don't really think that's going to work. This time, trying to play against the spin on that occasion. Sharon Abhishek won't mind that. Down the leg, easily glided to the fine leg region. Another single for Hiruna Kalpahana. With that single, he moves up to 13. Mahindian still trailing by 102 as Sharon comes in to bowl his last ball of the over. And Nepil on that occasion probably hitting the batsman outside the off stump.
And with that, the 33rd over comes to an end after 33, Mahinda 72 for the loss of 5 wickets. It'll be Nalaka Jayawardene who continues from the fourth end. The left arm spinner hasn't given away a lot of runs. Yeah, he's done a great job restricting the batters, not giving away any easy singles. He's bowled tight lines. It's really important for these two batsmen to build up a partnership here. At the moment, a nice little partnership has been built between these two to slip some place. A bit of light on that occasion, straight to the middle fielder, no chance of a single. Once again, persisting with the channel outside the off stump. He has to keep hitting that length. Can't give away any unnecessary width for the batsman. Has to make sure that the batsman has to work hard for every single run he has to get. Yeah, that's a better line. The middle stump line for the left arm bowler to the right hander. I reckon that's the one. That's the line you should keep bowling because you have to play at it. The batsman can't judge how much turn there'll be of the surface. With the spin on offer, the slips will be always in play. Yeah, absolutely. At the moment, the batsman seems to be quite happy defending the balls. Not seem to be in any sort of hurry to score runs. A bit of width provided, but couldn't pierce the gap between the point and gully fielder. Yeah, maybe Bhanuka Manohara could employ a silly point or someone like that for the left arm spinner. Get someone under that helmet. Oh, that time the ball spin past the outside edge. This is the beauty of this pitch. And after that wonderful delivery, the 34th over comes to an end. After 34, Mahinda 72 for the loss of 5 wickets. නවම පිළිකත් ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම ආයුධම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100ට 100ක් දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766යි 760යි 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. It's Sharon Abhishek continuing his spell from the pavilion end. A slip, a leg slip, short leg. But the quite interesting thing is that 3 fielders sounded deep. I mean, it's a bit weird from the Richmond captain, but let's see what he has got on his bag of tricks. Sharon Abhishek already has taken 2 wickets, the highest wicket taker for Richmond College in the 50-over tournament. Let's see, can he convert his white ball performance into the red ball? Oh, just short of that fielder. For a moment, the heart of the batsman would have just stopped, but no damage done at the end. And with that single, Hirno Mandila, Dinura Kalupahana moves up to 28. Yeah, you haven't seen any of the batsmen, Richmond or Mahinda, employ the sweep that much. The sweep shot is employed quite a lot in these cold surfaces, well, mainly in international matches. Because in Sri Lanka, it's more of the slow spinners that play tests. So the sweep shot is quite effective. You actually saw, I reckon it was last year, Joe Root getting 200 and 170 odd in 2 innings. He hit the sweep shot in front of square, behind square, according to the length. So, yeah, maybe the players aren't just used to hitting the sweep shot. At the moment, the batsman just seems to be focusing on consolidating the innings.
down the leg, and with that, the 35th over comes to an end. After 35, Mahindi and 74 for the loss of 5 wickets, still trailing by 100. Sharon Abhishek, it's Nalaka Javardhana coming from the goal for 10 to slip some plays. We saw that the last ball of Nalaka Javardhan of his previous ball just turned so viciously that even missed the batsman's edge. So it's really important for the batsman to keep in mind while playing Nalaka Javardhana. That time the sweep shot appealed, but probably the ball sliding down the leg. The umpire seems not to be interested. Hirna Mandila, the batsman on strike, on 14 after facing 42 deliveries. Once again, on a full length by Nalaka Javardhana. He has to attack the stumps as much as possible. Make sure the batsman has to play at each and every delivery. Coming round the wicket. Once again, aiming at the off stump. This is very good bowling by Nalaka Javardhan at the moment. 4 dead balls into his 13th over. Just has given away 10 runs plus to his 2 wickets. Once again, that's time the ball. Once again, the umpire seems not to be interested. Probably once again sliding down the leg. Not turn on offer for Nalaka Javardhana on that occasion. The difficulty in playing on a pitch like this is that not each and every delivery is turning. One ball just holding its line while another delivery is turning very much. So it's not easy conditions for the batsman. He has to be really mindful, and with that, another maiden over from Nalaka Javardhana comes to an end after 36. Mahinda College 74 for the loss of 5 wickets. A nice little partnership seems to be building between these two batsmen. Dindra Kalpahana and Hiruna Mandila. Dindra Kalpahana, the number 3 batsman for Mahinda College, seems to be very solid with his defense. Meanwhile, Sharan Abhishek from the goal for 10. That's time a drive straight to the deep cover fielder. Just a single on that occasion. And with that single, he moves up to 29. Take your first steps towards a global career in business, IT, with a prestigious degree from IIT campus. Call us on 076 676 0760 to join the May 2022 intake. Don't forget to ask about the Achievers Scholarship up to 100%. Sharan Abhishek coming over the wicket for the right-handed Hirna Mandila. That's time a big appeal ball seems to be straightened up a bit, but once again the umpire seems not to be interested. I think there might be a little bit of inside edge, otherwise the ball seems to be going towards the stumps. Anyway, once again the batsman survives. Just past the diving leg slip fielder, another single. With the field spread up this out, single seems to be coming quite easily at the moment for Mahinda College. Yeah, absolutely. I'm still not sure why Banu Kamanohara is employing this kind of field. You should, I reckon, they shouldn't have any fielders on the boundary at the moment, because boundaries are
aren't something. Boundaries aren't something the batters are looking for. A lot of appeals from the Richmondites being turned down by the umpire. Obviously, the bowler is going to be interested at each and everything which is going to hit the pad of the batsman. The batsman goes to the back foot on that occasion. That's the end of the 37th. Mahinda 76 for 5. Cut away straight to the fielder. This is a much better field set up by the Richmond College captain for the left-arm spinner. It has only been one fielder out there on the deep while the left-arm spinner is operating. Interesting tactics by the captain anyways, to slip some plays. Yeah, is it a confidence issue with Sharon Abhishek, maybe? Maybe that unfavorable matchup, the right arm off spinner spinning the ball back into the right hand. The right hand batsman would be much more comfortable against the off spinner than facing this left stump spinner. But at the moment, Sharon Abhishek seems to be bowling really well, so there's no reason for him to keep three fielders on the deep. Yeah, absolutely. He's been the man in form, actually, in the limited overs tournament. He's the one who's picked up the most wickets. So yeah, I'm not really sure the tactics behind that. A bit of wit was provided, a misfield on the fielder from the point region. The batsman would be quite disappointed on that occasion, a freebie probably from the bowler for the first time, but he couldn't pierce that gap. The fielder at point goes back onto the boundary. A quick single on that occasion, taking on the mid-off fielder. And that's with that single the over comes to an end after 38. Mahinda College 77 for the loss of 5 wickets. Sharon Abhishek continuing his spell from the pavilion end. A lawful toss on that occasion, an easy single. It's really important for these two batsmen to keep building on this partnership that they have done. Doesn't seem to be in any sort of hurry. Mostly relied on singles. And that's the way to go at the moment. Once again, a machine down the pitch. An appeal from the bowler, probably going down leg. The bowler seems to be interested quite a few times, but the umpire seems solid in each and every occasion. Yeah, the batter's trying to be enthusiastic coming down the wicket, just to smother the spin. It's really important for them to do that. They just can't let the bowlers get into a rhythm
They have to make sure they come down the pitch now and then. They have to employ the sweep shot to Tisat. This is the Galle International Stadium we are talking about, and with the spin on offer, it would be a really good shot to play in this type of wicket. Once again, going down the leg probably. Yeah, for Sharan Abhishek, if he's expecting to get the batter out through an LBW, that's not the right line for him to bowl, because if you bowl as an off spinner to a right-hander on the middle stump, it'll always spin away, unless it's a straight one, of course. But it'll always spin away from the wickets if you bowl that middle stump line. You have to be outside the off stump if you want to bring it out, bring the ball back into the middle stump. So if he is looking for that LBW, maybe it's the wrong line, but maybe that's not what he's thinking about at the moment. An excellent point is that he should persist with that fourth stump channel. Once again down the leg, an opportunity, probably a good attempt by the fielder on short leg position, but once again an easy single. At the moment the single seems to be coming quite easily for the Mahindians, and with that another over from Sharan Abhishek comes to an end after 39 overs bowled. Mahinda College 81 for the loss of 5 wickets. It's Naraka Jabardana continuing his spell. Whenever he comes to bowl, the captain has deployed 2 slips on position. A shimmy down the track, the bowler. Disappointing by from the Richmond captain. I feel like he has to attack a bit more here, especially with Mahindians have lost 5 wickets. Richmond College just feel like they are 1 wicket away from exposing their tailenders. Well, now a change of bowling for Richmond College. It's Malsher coming from
the pavilion end, Malcha Tarupati, the right arm leg spinner. Let's see, can he weave some magic by his bowling? So the fielder at deep mid wicket comes into the circle. One fielder in the deep on the offside. Way too short to start with, and the batsman nicely pulls away towards the deep square leg region, and that's the first boundary of the day from the bats of Dinro Kalupahana, and that's an easy shot for him with the ball pitched short on a length. The batsman just rocks back and nicely places between the deep fine leg fielder and the square leg fielder. Yeah, just caress that all along the ground. No danger in that shot. Just a little bit too short from Malcha Tarupati to start. And with that boundary, the deep square leg fielder has gone towards the boundary. Yeah, that's how one shot affects the mindset of the skipper. And he's given. What a change in bowling. Malcha Tarupati takes the wicket. It's 6 down for Mahinda now. Dinura Kalupahana, the batsman who's been in for quite a long time, has to go back. And the change of bowling from the Richmond captain has worked on that occasion. What a comeback from Malcha Tarupati after being hit for a boundary of his first delivery. That time he just pitches correctly in that good length area and a bit of turn, and the batsman was beaten on that occasion, and that's the much needed wicket of Dinro Kalupahana, and he has to take the long walk back at 37. Yeah, take a look at that again. Yeah, that was plumb in front, and the umpire had nothing to think about there. Given out straight away. Dinra Kalupahana has to go back for 37 off 100. Mahinda 86 for 6. Ranmina Hettiarachi is the new batter for Mahinda. The last wicket to go down was Dinura Kalupahana. A wrong one from Malcha Tarupati. Dinura Kalupahana didn't read it at all. Ranmina Hettiarachi, the new man in for Mahinda College. Let's take a look at his stats from the 21-22 season. 4 innings, just with a high score of 24. Not known for his batting. Let's see whether he can stick together with Hiruna Mandila and put on a partnership here, the left-handed batsman. The Richmond captain has to attack the new batsman here. Can't let away easily here. He has to make the most of the opening that they have got after that wicket. Brilliant comeback by Malcha Tarupati after being hit for 4 in the first delivery. He struck back. Goes for the leg break. No ball on that occasion, probably overstepping. It's very rare we see a no ball from a spinner, especially in this format. Tarupati coming over the wicket for the left-handed batsman. A bit of turn on that occasion, probably the wrong end once again. This is good bowling from Malcha Tarupati, mixing up his variations, making sure that the batsman has to guess each and every time. That's time the leg break from the bowler, straight to the cover fielder, no chance of a single. It's really important for Richmond Dice and Malcha Tarupati to bowl, persisting with that line and length. The previous delivery, turning away from the left-handed batsman, just evading the, once again, another wrong one from the bowler. This is quite impressive from Malcha Tarupati, mixing up his variations quite well. We saw the leg break for the previous delivery. This time he's bowling the googly.
And with that, the 41st over comes to an end. Change of fence for Sharon Abhishek. Place, short leg, a slip. That's the point. Run TR left hand. There's been quite available for Sharon Abhishek as well. Just a single. And with that, run strike. Bowling him. Batsman in place. It would be better if they can get someone under the eye of the batsman. The short leg, but the captain doesn't seem to be interested in that. The field on the deep is like fielder. Wide over spaces in the leg side of the batsman. Yeah, that's a more attacking field set by. Now, just as we mentioning a short. Oh, what a catch! The fielder at Galle takes the catch. My word, that was brilliant. It was low, it was fast, and the fielder was up to it. Another one down for the Mahindians. It's 7 down for them now. They're in deep trouble at the moment, trail by 86 still. It's Ranmin Hettiarati who has to go back. It's a short stay for him. But the conditions just taking a toll on him. The off spinner was exactly brought for that purpose. The ball turning away from the batsman. The batsman was probably fishing outside the off stump, and that was a very good catch by that second slip fielder down. Let's take a look at that wicket once again, coming round the wicket, pitching on the off stump, and take a look at that catch. The ball was probably the new man in for Mahinda College would be Shehan Hasaranga with the ball. He was quite impressive, and let's see what he can do with the bat. This would be the exact type of start that Richmond College would be hoping for. They wanted some early wickets here, and they have got that. And let's take a look at the stats of Shehan Hasaranga. He is known for his batting tour with a high score of 16, averages 7.6 in this season. But the Mahindas would be hoping a lot more from their batsmen at this occasion. He was quite impressive with the ball. So let's see what he can do with the bat. The right-handed batsman. One slip on place, leg slip, short leg. And Sharon Abhishek would be continuing from round the wicket for the right-handed batsman, probably targeting the leg stump. Change of angle for the batsman, for the bowler. Coming over the wicket from the right-handed batsman. Three fielders on the deep already. The deep square leg fielder, the deep fine leg fielder, and the deep cow fielder
I quite don't understand the field setting, but at the end of the day, it's the captain on the middle who decide these things. Yeah, maybe the thinking behind it is that now that the tail end is in, maybe Shehan Hasaranga will try and go for the big slog for the off spinner, and maybe someone in the deep could take the catch. Maybe that's the thinking behind it. But Tisat, I don't really think that Richmond College would mind if the tail ender comes and swings the bat, as long as it would result in a wicket. This time an easy single for the batsman, and with that Shehan Hasaranga opens up his account, and with that delivery, another quite impressive over from Sharon Abhishek comes to an end after 42 overs bowled. Mahinda College 89 for the loss of 7 wickets. Malshad Tarupati will continue from the city end. Shehan Hasaranga, the batsman on strike. Full on leg. Nicely played towards the mid-wicket region. A single for him. And with that, the scoreboard moves up to 90, while Shehan Hasaranga's personal score moves up to 2. Yeah, we'll take a look at that wicket again, that brilliant catch. In a moment, that was absolutely incredible stuff. The athleticism from the fielder there. Oh, leading edge. Didn't go up in the air, but he's living in danger right now, Shehan Hasaranga. Not easy conditions for batters at the moment. With a lead of 83, Richmond College is miles ahead at the moment in this game. A wrong end on that occasion, going past the pad. No contact from the batsman. A dot ball. The run rate currently reads at 2.1. Not the most expressive run rate you would see going around the world. Master Tarupati. That's a big appeal. Well, another no ball from him. This is a bit rare from the spinner. You don't really see a spinner ball in no balls. But this is the second no ball already into his second over. If not for a no ball, it would be really interesting to see whether the ball would go on to hit the stumps or not. This time the leg spinner, a bit of ribs on the delivery on that occasion, turning quite away from the right-handed batsman. Yeah, leg spinners, of course, are super successful in limited overs cricket. I'd say even more than in Test cricket. We'll talk about that in the next over. That's the over done. It's 92 for 7. There's the look at that wicket from Sharon Abhishek on middle stump, and look at that catch. That's an absolute stunner from the man at second slip. It was a very probing line as well. Down on his knees and into his right-hand side, and a very, very good catch in the end. Sharon Abhishek, shimmy down the pitch by the batsman. Easily play to the cover region, another single. Here Namandila would be the key batsman for Mahinda College. He has got a start here. It's really important for them that he keeps going on. Yeah, I was talking about how successful leg spinners have been in limited overs cricket.
Are there any very successful, of course, Shane Warne, but right now in cricket? Right now, maybe Rashid Khan, but Afghanistan doesn't play too many cricket. He has played just 2 matches, I believe. Already has got a 5-4 against Bangladesh. But I can't really remember any of the leg spinners currently going around the world with a successful record. Yeah, Rashid Khan is someone who has quite a lot of variations. He, I think, before a lot of tournaments, the World Cup or even the IPL, he talks with the press and says, "I have these kind of variation," and shows them to the world. But still, the batsman can't seem to pick it. So yeah, he does have a lot of variations, but you could say it's by that you could even say that variations don't really. I'm not going to say don't completely matter, but to some extent don't matter in test matches because it's more about consistency. Well, Tisat, I just remember one successful bowler, Yasir Shah of Pakistan. He's the only bowler at the moment I can remember for a leg spinner, for a successful leg spinner. Obviously, he has got a century in Adelaide, I believe, against a pace attack consisting of Mitchell Stark, Hazelwood, but that's something really different. He's really known for his bowling. But he hasn't got that variation. He obviously bowls the leg spinner, but I don't think he bowls that googly. It's mainly about his leg spinner. That's the No, main. yeah, he does sometimes bowl the wrong end. He sometimes ball. I don't think he has the best control over his wrong, and that's the reason he isn't playing for the limited overs game for the Pakistan. Otherwise, leg spinners are the main ones who are at the moment dominating in the white ball format. He has got that wrong, and obviously, but the control isn't the best. Yeah, in T20s, you could look at it like players like Wanidwa Saranga, Rashid Khan, Adil Rashid. They're all spin bowlers. They're in the top 10 in the T20 format ICC rankings. Well, speaking about Adil Rashid, he really bowled well in that goal test against Sri Lanka. But meanwhile, a boundary for the batsman on that occasion, down the leg, and that occasion the batsman nicely swept that past the leg slip fielder. No chance of cutting it off. A much needed boundary for Mahinda College. It's for byes, to be honest. Yeah, signal buys. The batsman tried to go for the sweep, but didn't really connect. The keeper completely missed it there. Hard chance for him. Once again down the track, straight to the cover fielder, an easy single. The single seems to be coming quite easily for the Mahindian batsman. And with that, let's take a look at that boundary. Well, bit of turn on that occasion, probably missing the batsman, the stumps, the keeper, and the leg spinner. Misses everything, and the ball just runs away for the boundary. And after 44, Mahinda College 99 for the loss of 7 wickets. It'll be Malsha Tarupati, the leg spinner from the city end. Once more. He seems to be really varying his variations here. He seems to be bowling the wrong end quite well with quite a bit of control. Coming over the wicket for the right-handed batsman. Once again down the track, no chance of a single on that occasion. Straight to Bhanuka Manohara, standing at short cover. A leg slip on place for the batsman. Hirna Mandila. He will be the key man for the Mahindians here. Another no ball here. This is really interesting. And meanwhile, a couple of runs taken. A bit of mix-up. The dive saves the batsman. Well, that's the third no ball of Malsha Tarupati. His third over, he has bowled a no ball apiece in each and every over he has bowled so far. Yeah, a bit surprising for a spinner, isn't it? Yeah. You know, as a fast bowler, you could expect them trying to extract all the pace they can, all the energy they can, and maybe they could push that line. But the spinner going... Is that a catch?
I reckon it may have bounced off the surface before he took the catch. A bit of discussion going on with the captain of Richmond College and the umpire, maybe regarding the previous delivery. Meanwhile, Mahindian has brought up their century. At the moment, the scorecard reads at 101. The problem for them is that they have already lost 7 wickets. Yeah, going back to our chat about leg spinners, you saw the late Shane Warne had 4 maybe variations: the leg break, the wrong un, the flipper. The flipper he invented, I think. Yeah, probably. The flipper, then there's the top spinner, the one that goes straight on, obviously. But the thing that worked for him was the amount of revs he gave on the ball, and you could see that from Marsha Tarupati as well, giving a lot of revs and getting a lot of purchase off the surface. A wrong end on that occasion. Probably the height is the issue. Going over the stance maybe. He has been quite impressive, Marsha Tarupati. Now and then, he asking questions from the batsman. Has to make sure that he ain't overstepping anytime sooner. And the one thing really impressive about Shane Warne is the minimal change of his action while bowling those variations. Meanwhile, a much needed boundary for Mahinda College, that time from the bat of Shehan Hasaranga, the first boundary for him. And with that boundary, the 45th over comes to an end. After 45 overs bowled, Mahinda College 105 for the loss of 7 wickets. Meanwhile, there would be a change of voice in the commentary box. It's up to Sadala Tisaraka with Chanut Jaivihan. බොහොම ස්තුතියි අම්රි. රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනය මේ අවුරින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අද දිනේදී පන්දුවාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් මේ වන විටත් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 105යි කඩලු 7ක් දැවි. කෙසේ නමුත් අද දිනේදී මෙම යවූ පන්දුවාර 15 තුල ලකුණු 37ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන් විසින්. මාත් සමග රැඳී සිටිනවා විස්තර විචාරක කුටියේ මාගේ සගයා සදිල තිසරක. අයිබෝන් සදිල. අයිබෝන් චනුත්. අද දවස දෙවන දිනය අවසන් දිනය 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ අද දවස ආරම්භයේදීම මේ මොහොතේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඒ කඩුල්ලක් මල්ෂ තරුපති දගපන්දියවන්නන්ගේ අනෙක් කඩුල්ල ෂෙරෝන් අභිෂේක්. අද දවසේදී මම හිතන්නේ ආරම්භයේදීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දියවන්නන්ට වැඩි වාසි සහිත තනතිල්ලක් අපට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දැක් ගැනීමට පුළුවන් චනුත්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම සදිලා අපි කලින් සඳහන් කළා පළමු පන්දුවාර 10 තුලදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් ඉතාමත් ආරක්ෂාකාරීව තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ. කෙසේ නමුත් මල්ෂ තරුපති යවූ පළමු පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවෙන්ම දිනුර කළුපහනගේ කඩුල්ල දවා ගන්නවා. කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නවා. ඉන්පසු පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ෂරෝන් අභිෂේක්. ඔහු ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පන්දු යවමින් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා හංසවානද සිල්වා විසින්.
ඒ අනුව 46 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 106යි කඩලු 7ක් දැවි. අද දිනේ 7 වන කඩුල් ලෙසින් රණමිනේ හෙට්ටිආරච්චි පන්දු 6කට පමණයි මුහුණ දුන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු පූර්ව මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා පළමු කඩුල්ල දැවී ගියන් පසුව පිටියට පිවිසි දිනුර කළුපහන ලකුණු 37යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යැවීම ගත්තොත් ශරොන් අභිෂේක් තමයි වැඩිම කඩුල්ල ලාභියා ලකුණු 32කට කඩුළු දෙකක් බිඳහෙළු පන්දු යවන්න. සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට මල්ෂ තරුපති පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වෙනසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුව ගූග්ලේ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. කෙසේ නමුත් පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න අපි දැක්කා. දිනුර කළුපහනටත් මල්ෂ තරුපති විසින් දෙවන පන්දුවේදී යොමු කරේ ගූග්ලේ පන්දුවක්. ඔහු සූදානම් වුණේ පසු පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පිට වෙත පන්දුව ලබා ගැනීමට. ඊටමත් පැහැදිලි කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වීම ඊටමත් පැහැදිලි කඩුල්ලක් එය විනිසුරුවරයා විසින් ලබා දුන්නේ. පිට පන්දුවාර දෙකකදී කඩුළු දෙකක් දැවියා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළා සදිල. අනිවාර්යෙන්ම චනුත් ඉක්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු වුණා. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය ආරම්භයේ සිටම යම්කිසි අසාර්ථක වීමක් වුණා. කඩුළු දිත්වයක් බෙදහෙළුණා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ගොඩ නැගීමට නම් ඉතාමත් විමසිල්ලෙන් යුතුව පිතිකරණයේ යෙදිය යුතුමයි. පිතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ශිහාන් අනෙක් අන්තයේ හිරුණ රැඳී සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. සූදානම් මල්ෂ තරුපති එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර නිපන්දුවක් ලෙස විනිසුරුතුමන් සනිටුහන් කරනවා. අද දවසේදී දෙවන දවස ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා නිපන්දු දෙකක් මල්ෂ තරුපති අතින් යවුණා. කෙසේ නමුත් ඒ හා සමානවම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කළා. විශේෂයෙන්ම මල්ෂ තරුපතිගේ කැඳවීමත් සමග තමයි අද දිනේ ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. මං හිතන්නේ හිරුණ ගාල්ලගේ සහ දිනුර කළුපානි තමත් හොඳින් පළමු පන්දු වාර 10 තුලදී තමත් හොඳින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා කල්යල් මණමින්. නමුත් පසුව පිට පන්දු වාර දෙකකදී කඩුළු දෙකක් දැවියාම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල පාඩුවක්. මොකද අද දිනේ ආරම්භ කරන විට ලකුණු 68කට කඩුළු 5ක් දැවී ගොස් තිබුණා පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ. මෙය වන විට පන්දු වාර 46යි පන්දු 3ක් යව අවසන්. හිරුණ මන්දිල පන්දු 78කදී ලකුණු 25ක් රැස් කරමින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 111යි කඩලු 7යි. ඉතමත් සෙමින් තමයි පන්දුවට පහර දුන්නේ හිරුණ මන්දිල සහ දිනුර කළුපහන යන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. දිනුර කළුපහන තමගේ ලකුණු 37 වාර්තා කරන්නේ පන්දු 100කට මුහුණ දෙමින්. හතරේ පහරවල් 4ක් සමගින් අද ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා. මේ අවස්ථාවේදී ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට් විශේෂයෙන්ම හතරේ සීමාව අස්සන්නේ පන්දු රකින්නන් තිදෙනෙකු යොදවා තිබෙනවා. මල්ෂ තරුපති එවර පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඔන් කලාපයේ පන්දුව ඇදී යන්නේ. කෙසේ නමුත් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී. ලකුණු 113යි කඩලු 7යි මහින්ද විද්‍යාලය ඉනිම පන්දු වාර 47ක් අවසානයේදී. ශෙහාන් හසරංග පිතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා පන්දු 19කදී ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සිටිනවා. අද උදෑසන සිට මේ දක්වාම ක්‍රීඩාවට උචිත දේශගුණික තත්ත්වයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පුනරූපණ දර්ශනය පෙර පන්දුවේ ලොං ඔන් කලාපයටයි පන්දුව ඇදී ගියේ. කෙසේ නමුත් දක්ෂ ලෙස පන්දුව රැගෙන නැවතත් පන්දුව එල්ල කරන විට ලකුණු දෙකක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ. නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙනවා වමතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තමත් දක්ෂ ලෙස මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව පන්දු යවා තිබෙනවා. පන්දුව 16කදී ලබා තිබෙන්නේ
ලකුණු 14ක් පමණයි එවර ඉල්ලීමක් කළා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් සංඥා කරන්නේ නැහැ දැවියාමක් ලෙස. සදල අපි සඳහන් කරා තනතිරු වාර්තාවේදී දඟපන්දුවේ අවන්නන්ට යම්කිසි වාසියක් අත්කර දේවි කියා. කෙසේ නමුත් එතරම් කඩතුළු ප්‍රමාණයක් දකින්න ලැබුණේ නැහැ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුවේ. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නැවතත් දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරනවා ශිහාන් හසරංග. දැවියන්නේ අනුව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට යාමේදී. එවර සාර්ථකයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නාලක ජයවර්ධන. දැවි යන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිහාන් හසරංගයි පන්දු 21කදී ලකුණු 9ක් පමණයි ඔහු ලබා ගත්තේ. කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 113යි චනුත් කඩුළු 8කට යම්කිසි අසීරු අවස්ථාවක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ගොඩනැගීමට. මස්සිතන ආකාරයට අනවශ්‍ය පහරක් ශිහාන් හසරංග විසින් එල්ල කරනු ලැබුවේ. ඔහු පන්දු යවන්නෙක් ලෙස හිරුණ ගාල්ලගේට ඉතාමත් හොඳ සහයක් ලබා දිය යුතු එක් අන්තයකින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ඉහළ දමන්නට ශිහාන් හසරංග ලකුණු 9යි පන්දු 22කදී එක් 4 පහරක් සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 113යි කඩලු 8ක් දැවි. කඩුල්ලේ පුනරෝපණ දර්ශනයවර විශාල පහරකට උත්සාහ කරේ. නමුත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වුණා ශිහාන් හසරංග. කෙසේ වෙතත් නාලක ජයවර්ධන අද දවසේදී තරගයේ ආරම්භයේදී ලබාගත් පළමු කඩුල්ල තමයි මෙලෙස දෙවන දිනේ ආරම්භයේදී ලබාගත් පළමු කඩුල්ල. මේ වන විට නාලක ජයවර්ධන 117 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ කඩුළු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 14කට. සාර්ථකම පන්දු යවන්නෙක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු ලකුණු 14ක් පමණයි පන්දු වාර 16කදීම ලබා දී තිබෙන්නේ. කුෂාන් මදුෂ නායකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටියට පිවිසෙනවා 9 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ප්‍රතිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. තරඟ 4කදී මෙම තරඟ වාරයේ ලකුණු 22ක් රැස් කර තිබෙනවා. ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 7.33ක් ලෙස දැක්වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා කුෂාන් මදුෂ. අනිවාර්යෙන්ම කුෂාන් මදුෂ ගැන තවත් මතක් කරොත් ඉන්චනුත් ඔහු ඉනිම 6කදී කඩුළු 8ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. වමත් දගපන්දු යවන්නෙකු ලෙසත්. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා පිටියට පිවිසියා. යනුව පිතිකරණන්තේ රදී සිටින ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක කුෂාන් මදුෂ. සූදානම් නාලක ජයවර්ධන ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට වෙනසුරු පසු කරමින් එවර උඩපන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණාද? කෙසේ නමුත් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිකරුවන් දෙපළ අන්දමාරු කරගන්නවා. නැවතත් පුනරූපණ දර්ශනයි. මාසිතන් එපා ආවරණය වදින්නේ සදිල පන්දුව. උඩ පන්දුවක් නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. මෙම හේතුව නිසාම තමයි පන්දුව කඩුල්ල තුලට ඉතාමත් ප්‍රබල ලෙස දග කැවෙන ආකාරයක් අපට දකින්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්ම අද උදෑසන සිට මේ දක්වාම පන්දුව හොඳින් දග කැවෙමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දග පන්දු යවනන් විසින් යොමු කරනු ලැබුවා. නාලක ජයවර්ධන එවර පුනරූපණ දර්ශනය. පාවරණයේ වැදුණු පන්දුව එලෙස නිම අවසනට හන්වනවා 48 වන පන්දු වාරය. ලකුණු තත්වය ලකුණු 114යි කඩුළු 8යි මහින්ද විද්‍යාලයේ. හිරුණ හසරංග කුෂාන් මදුෂයි
අද දවසේදී මේ වන විට පිටිකරණයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටිකරණ අංශයේ කුෂාන් මදුෂ් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා තමයි පිටිකරණයේදී සිරින්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම නායකත්වයේ පිටිකරණයක් කුෂාන් මදුෂ අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි මහින්ද ඉනිම ගොඩනැගීමට. ශරොන් අභිෂේක් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී කඩුලක් ලබා ගත්තා. එමෙන්මයි මේ දක්වා කඩලු 3ක් පන්දු ලකුණු 32කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. එවරෙක්ම ලකුණක් සඳහා පැතිමාරු. අද දවසේදී මේ මොහොත දක්වා මහින්ද විද්‍යාලය මන්දගාමී පිටිහරබයක නිරත වනවා. මක්නිසාදයත් උදෑසන තනතිරු වාර්තාවේදී අපි ප්‍රකාශ කරා දකපන්දු යවන්නන්ට වැඩි වාසි ලබා දෙන තනතිල්ලක් දෙවන දිනේදී ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී තිබෙන බව. කෙසේ වෙතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 49 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුව. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් හදවා තිබෙනවා. එවර ෆුල් පාරකට සූදානම් වුණේ. සාර්ථකයි ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට දැන් සනිටුහන් වෙනවා. ලකුණු තත්ත්වයේ සමගින් ඉහළලාගෙනවා. ලකුණු 119යි කඩලු 8යි. පන්දු ඇදී ගියේ ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයට චනුත් පෙර පුනරූපන දර්ශනය 4 පහරේ. එවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරේ. කෙටි පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් නවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ශරොන් අභිෂේක් සූදානම් ක්‍රීඩා ගාරාන්තයේ සිට නැවතත් කෙටි පන්දුවට පහර සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඊයේ දිනේ සවස් භාගයේදීත් සදිලා අපි දැක්කා නාලක ජයවර්ධන ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් වගේ දගපන්දු යවන්නන් මෙම තනතිරුවේ වාසී තමත් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් නදවාගත් ආකාරයේ කඩලු 5ක් තබා ගත්තා ඊයේ දිනේදී සවස් භාගයේදී. කෙසේ නමුත් එම පීඩනයම නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ලබා දෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. එවරින් 49 වන පන්දුවාරයේ නිමව දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලය. ඉනිම ලකුණු 120යි කඩලු 8ක් දැවි. නාලක ජයවර්ධන කැඳවා තිබෙන්නේ 50 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. අපි දැක්කා සදිලා උදෑසන සිටම දඟපන්දු යවන්නන් කඩොල්ල වෙතට පන්දුව හොඳින් එල්ල කරලා තමත් හොඳ දඟ කැවීමකින් පිටිකරුවන් පීඩනයට ලක් කරන ආකාරය විශේෂයෙන්ම එක්ස්ලීප් ක්‍රීඩකයෙකු සමග පමණයි මේ වන විට පන්දු යවන්නේ. සිලි පොයින්ට් සහ සිලි මිඩෝන් සහ සිලි මිඩෝෆ් කලාපේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු යොදවා තමයි නාලක ජයවර්ධන මේ අවස්ථාවේදී පන්දු යවන්නේ. එවර උඩ පන්දුවක් පන්දු ඇදී යන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් හිරුණ ගාල්ලගේටයි ලකුණු 4යි තමත් මැනවින් කල්යල් මනමින් කර පහලක් නාලක ජයවර්ධනගේ පන්දුවට කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා සිටියේ නැහැ. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රැක ගැනීමට ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමට ලකුණු 124යි කඩලු 8යි. හිරුණ ගාල්ලගේගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි පන්දු 88කට මුහුණ දී. මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් යම්කිසි ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණයක යෙදෙන ආකාරයක් අපට දැක් ගැනීමට පුළුවන් චනුත්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වන විට පන්දු ඕවර 49ක් අවසන් වී තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමත් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් පන්දු යවන්නන්ගේ
දන්නවා කුෂාන් මදුවිෂ නායකයා ලෙස ඔහු අනෙක් අන්තයෙන් රැඳී සිටිය යුතුයි. හිරුණ ගාල්ලගේ පන්දුවට පහර දෙන අතරතුරේදී අනගි සහයක් නැත්වුවහොත් හිරුණ ගාල්ලගේට මං හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අභියෝගයක් එල්ල කළ හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 50ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද පළමු ඉනිම. සූදානම් නාලක ජයවර්ධන ගාලුප් කොඩු පෞරාන්තයේ සිට වෙනසුරු පසු කරමින් එවන පන්දුව සඳහා ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඊයේ දවසේ මෙන්ම අද දවසේදීත් අපි ප්‍රකාශ කරෝ දින 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ හිරුණ ගාල්ලගේ සහ දිනුර කළුපහන ස්ථායිව පිටිකරණය යෙදුණා. ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 125යි කඩලු 8යි. නිමාවසනට හන්වන්නේ 49 වන පන්දු 50 වන පන්දු වාරයේ. ඉදිරිපත් මාල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දඟපන්දයවන ක්‍රීඩකයා කැඳවා තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 49ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලය පළමු ඉනිම. ඉවර කට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව එක එල්ලේ ඇද යනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත. පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. එවර දුවදී දෙවියාමක් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු රකින්නන් විසින් කඩුල්ල වෙත පන්දුව එල්ල කරනවා. යනුව මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ 9 වන කඩුල්ල ඒ අයුරින් දැවියන්නේ. කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත පන්දු යවන්නා පන්දු රකින්න කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත පන්දුව එල්ල කරනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් කියලා කියන්න පුළුවන් සදිල. අනිවාර්යෙන්ම දැවියන ක්‍රීඩකයා හිරුණ ගාල්ලගේ පන්දු 92කදී ලකුණු 37ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පුනරූපණ දර්ශනය කඩුල්ලේ ලකුණු දෙකක් සඳහා තමයි පැතිමාරුවට සූදානම් වුණේ. කෙසේ වෙතත් sannivedanaya දෝෂයක් නිසා කඩුල්ලේ දුවද්දී දැවියාමකට හසු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් 9 වන කඩුල්ල දැවී යන්නේ මෙලෙස ලකුණු 125යි කඩුළු 9යි මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. වෙනුවෙන් අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිතිකරණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලයේ කුෂාන් සමවන්න කවින් රුක්ෂාන් පිතිකරණයට පැමිණෙනවා. මෙම තරඟ වාරයේදී කවින් රුක්ෂාන් තරඟ 5කට ක්‍රීඩා කර තිබෙන ආසදිල ලකුණු 17ක් රැස් කර තිබෙනවා. පන්දු යවන්නේ වශයෙන් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නේ. කඩුල්ලේ පුනරූපණ දර්ශන දෙවන ලකුණ සඳහා වේගෙන් දිවෙනවා. නමුත් ඉතාමත් ඉක්මනින් පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු යවන්න ඉක්මනින් කඩුල්ලට පන්දුව එල්ල කරනවා. යනුව දැවී යනවා 9 වන කඩුල්ල. තව එක් කඩුල්ලක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම නිමා කිරීමට. නව පිතිකරුවා කවින් රුක්ෂාන් දකුණතින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා. එවරයි පිට ඉන්නට පිටතින් තමයි සදිල පන්දුව පතිත වන්නේ. නමුත් විශාල පහරක් එල්ල කරෙත් නැහැ. ලකුණු දෙකක් බලාපොරොත්තුෙන් තමයි පහර එල්ල කළේ. නමුත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් වේගෙන් පන්දුව වෙත ගොස් නැවතත් පන්දු යවන්න වෙත තමයි පන්දුව එල්ල කරන්නේ. කවින් රුක්ෂාන් තරඟ 5කදී ලකුණු ඉනිම 5කදී ලකුණු 5යි දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 5.6යි 7යි.
අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබා ගත්තා. වේලාව පෙරවරු 10 පස්සේ වී මිනිත්තු 54යි. තරගය ආරම්භ වී මිනිත්තු කිහිපයයි. මං හිතන්නේ සදිල ආරම්භය මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තමත් සෙමින් ලබා ගත්තේ. එතරම් කඩළු දැවී ගියේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා හිරුණ ගාල්ලගේ සහ දිනුර කළුපහන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න. අපේ උදෑසන සඳහන් කළ ආකාරයටම මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පොර ඉහළ දැමීමට නම් ඔවුන්ට කළ යුතු තිබුණේ සෙමින් පන්දුවට පහර දීලා කෙමෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීම. අනිවාර්යයෙන්ම චනෝත් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ස්ථායී ක්‍රීඩකයන් දෙපළ ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් හිරුණ ගාල්ලගේ සහ දිනුර කළුපහන. ඔවුන් පන්දු විශාල සංඛ්‍යාවකදී මන්දගාමීව පිතිකරණය යෙදුනත් ස්ථායීව ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාපිටියේ රැඳී සිටියා මහින්ද විද්‍යාලයේ නිම කොට නැගීමට. මාල්ෂ තරුපති සදිල පළමු කඩුල දැවියාවෙන් අනතුරුව යොමු කළ පන්දුවාර කිහිපයකදීම කඩුළු දැවී ගියා. ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩුළු 4ක් අද දිනය තුලදී බිඳ වැටි හමාරයි මේ වන විටත් තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය නිමා කිරීමට. එසේ නමුත් තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මාර්ෂ තරුපතිගේ පස්වන පන්දුවාරයේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් අද දිනේදී මාර්ෂ තරුපති. ඔහු ඊයේ දිනේදී පන්දු යැවීමේ කාර්යය නිරත වුණේ නැහැ. අද දිනේදී තමයි ඔහුගේ පාදක පන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. පළමු ඔහුගේ දෙවන පන්දුවේදීම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා දිනුර කළුපහන. කඩුල්ලේ ස්ථායීව සිටි ක්‍රීඩකයා පන්දු 100කට මුහුණ දෙමින් ගුගුලේ පන්දුවක් යොමු කරමින් තමයි ඔහුගේ කඩුල්ල විදිහලන්නේ. අදවශම දිනුර කළුපහන ස්ථායීව පිතිකරණයේදී සිටි ක්‍රීඩකයා දවා ගැනීමට නම් බානුක මනෝහරගේ සැලසුම වූයේ නවක පන්දයාවන්නෙක්. ඒ අනුව නවක පන්දයාවන්නෙක් ලෙස මාර්ෂ තරුපති අද දෙවන දිනේදී පන්දයාවීම සිදු කළා. මේ වන විට ලකුණු 23කදී ඒ කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. සූදානම් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට නිපන්දුවක් ලෙස නැවතත් සනිටුහන් කරනවා විනිසුරුතුමන්. අද දවසේදී තෙවන නිපන්දුව මාර්ෂ තරුපති අතින් යවූ වර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා මාල්ෂ තරුපති විසින්. නමුත් දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැහැ. එවරත් පිට ඉන්නට පිටතින් පතිත වන පන්දුව ඇතුළට දඟකවනවා මාල්ෂ තරුපති විසින්. පාදයේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදකට හසු කර ගැනීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. අවසාන පන්දුව යොමු කරන්නේ 51 වන පන්දුවාරයේ. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කඩුළු රකින්න අතට පන්දුව ඇදියන්නේ. අනුව නිමාව දකිනවා 51 වන පන්දුවාරයේ මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 128යි කඩුළු 9යි. එවර පහරක් එල්ල කරනවා. ඒත් සමගින් උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. යනුව මහින්ද විද්‍යාලයයි නිමා වෙනවා. නාලක ජයවර්ධනයි නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ අවසාන කඩුල්ල 52 වන පන්දුවාරයේදී. අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ නිමා වෙනවා. ලකුණු 128කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවී නාලක ජයවර්ධන තමගේ 4 වන කඩුල්ලයි ඒ අනුව විදහෙලන්නේ. හිරුණ ගාල්ලගේ ඉදිරි පාදයට පැන පාරක් එල්ල කරන්නේ කෙලින්ම උඩ පන්දුව. දැවී යන ක්‍රීඩකයා හිරුණ ගාල්ලගේ පන්දු 94කදී ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ පිතිකරණය මෙලෙස නිමාව සනිටුහන් වෙනවා. මීළඟට සූදානම් වන්නේ දෙවන ඉනිම සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණයට. අද දවසේ උදෑසනම සියලු දෙනා දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ
පන්දු යවන්නට හැකියාව ලැබුණා චනුත්. විශේෂයෙන්ම දග පන්දු යවන්නන් තමයි විශාල කාර්යභාරයක් කරේ දෙවන දිනේදී. අනිවාර්යයෙන්ම නැවතත් කඩුල්ලේ පුනරූපණ දර්ශනයි. එවර කව කලාපයේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයා යාර 30 සීමාව ඇතුළත සිටයි තමත් පහසු උඩ පන්දුවක් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුව වැඩිම ලකුණු ලාභියා හිරුණ ගාල්ලගේ ලකුණු 38යි පන්දු 95කදී එවැගේමයි දිරුර කළුපහන ලකුණු 37ක් පන්දු 100කදී ආරම්භක පිතිකරුවා ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ලකුණු 22යි අනෙක් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට ලකුණු 10 සීමාව ඉක්මවා යන්න හැකියාව ලැබිලා නැහැ සදිල මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ අමතර ලකුණු 13ක් එක්ව තිබෙනවා ඒ වගේමයි 4 පහරවල් 12ක් 4 පහරවල් 12ක් 6 පහරවල් නැහැ අද දවසේදී. ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යවීමක් සදිල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ගේ පන්දු යවන්නන් ගතොත් අද දිනේදී වැඩිම කඩුළු ලාභියා නාලක ජයවර්ධන පන්දු 18ක් යවා ලකුණු 20කට කඩුළු 4ක් විදිහෙළු ක්‍රීඩකයා. ඉන්පසුව ශරොන් අභිෂේක් ලකුණු 38කට කඩුළු 3යි. ඒ වගේමයි හංසමාන සිල්වා සහ මල්ෂ තරුපති කඩුල්ල බැගින් බෙදෙහෙළනවා. අද දිනේදී 4 පහරවල් 12ක් එල්ල කළ තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් විසින්. කෙසේ නමුත් පන්දු අර 51යි එක් පන්දුවක් අවසානයේ මහින්දීය ඉනිම සීමා වෙනවා ලකුණු 128කට. ආරම්භයේ සිටම දඟ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළා අපි දැක්කා. නාලක ජයවර්ධන ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් ප්‍රථම කඩුල්ල දවාගත් වංශ තරුපති පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මහින්ද විද්‍යාලීය පළමු ඉනිම කෙසේ වෙතත් ලකුණු 128ක් අද දිනේදී ඔවුන් ලකුණු 60ක් රැස් කරා මෙම් පන්දු වාර කිහිපය තුළදී කඩුළු 5ක් දැවී ගිය අද දිනේදීත් අද දිනේ දැවී ගිය ප්‍රථම කඩුල්ල මල්ෂ තරුපතිගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා දිනුර කළු පහන ලකුණු 37ක් ලබා සිටි ක්‍රීඩකයා. ඉන්පසුව ශරණ අභිෂේක්ගේ පන්දුවක් හමුවේ රන්මින හෙට්ටිආරච්චි ලකුණු නොලබා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. කඩුළු දෙකක් මිද වැටෙනවා ලකුණු 88ක් වසටහන් වෙතිවදී නැවතත් ශරණ අභිෂේක්ගේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගනිද්දී අටවන කඩුල්ලයි අවරින් බිඳ වැටුනේ. මහින්ද එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවීමට. නමුත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වුණා. නැවතත් විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් එවර කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත පන්දුව එල්ල කරනවා. පන්දු යවන්නා විසින් කඩුල්ල බිඳ හෙළන අතරතුරදී දුවද්දී දැවියාමකට හසු වෙනවා. නැවතත් අවසාන කඩුල්ලයි මේ හිරුණ ගාල්ලගේ ලකුණු 39ක් ලබා සිටියේදී උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැකගන්නේ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයා. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලීයනිම ලකුණු 128යි සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමුවෙනිම සඳහා ලකුණු 174ක් රැස් කරනු ලැබුවා. බෝල් කරන්න මෙතන. රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ නිල ලකුණු ඔබට එසැනින් දැන ගැනීමට රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ ඔස්සේ ගෙන එන
Lovers Quarrel Richmond Live මුදුකාංගය දැන්ම භාගත කරගන්න. නවම පිළිකර ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk
especially a very good performance by the Richmondites so far, getting 174 in the first innings and bowling Mahindians out for 128. There, Sharon Abhishek, Nalaka Jayawardena spinners took a heavy blow. This time a big appeal, but umpire seems not interested. So an all-round performance by the Richmondites with the bat, with the ball, and this time they're with the bat again, and let's see how things turn out. The Mahindian quick bowlers were excellent in the Richmond first innings. The question is, can they produce that kind of performance again in the second innings? Because if they are to win this match, they have to restrict Richmond to a subpar score, something under the 100 run mark. Definitely so. We are still in the first session of day 2, so plenty of time for plenty of action here today, in today's day. So hopefully at the end of the day it will be a really shocker of a game today. Shehan Hasaranga picked up 2 wickets in the first innings. Dinra Kalupahana, his companion, the fast bowler, picked up 3. And Danu Jaindura with 2 as well. So interestingly, in the first innings they went for that short ball tactic, and they're going to continue that in the second innings as well. Got Vishara Fernando and 4 or 5 batsmen through that strategy, and that's what they're gonna be using out of what I've seen in the first over, in the second innings as well. So Tarinda Nirmal got 67 in the first innings, and now that's the end of the over, the first one. Richmond 1 for none. Tarinda Nirmal, a classy player, as you all know. In the first innings scored a handy dandy 50, 67 at the end he got, and the season 2021 to 2022 50 over season, 6 innings and yeah, he's been score. impressive, hasn't he? Yes, Average of 46 in a 50 overs match. 46 is pretty good, isn't it? Shara Fernando as well, look at that average, 58.8. He's been the one who's carried the innings of the Richmondites in the 50 overs tournament, so Richmond would want him to shine in this Lovers Quarrel. Yes, these two top tier batsmen are the key when it comes to getting a good score. This time, what a drive from Shara Fernando, and goes straight to the boundary. A beautiful shot that is. Yeah, absolutely beautiful. Overpitched, a bit of width, and with Shara Fernando, he kept his shape. That was absolutely glorious from him, and he's off the mark. As we all know, Shara Fernando is the danger man, hitting boundaries left and right if he gets to form. So that's Danu Jaindura, I believe, his first ball, and Dinura Kalpahana, his first ball was punished for 4. He said, take a look at that again. A swing, width was there, and just hammered. He looks to be a very proactive player, Vishara Fernando, because he doesn't like to be stuck on the crease.
Even right now, he's outside the crease, trying to counteract that swing Dinra Kalupahana is getting from the surface. And again, a quick singer. So Dinro Kalpahana was brilliant with the ball and also with the bat as well. At the end, he was the one who kept some runs for the Mahindians towards the end. And now with the ball again, just a brilliant all-rounder Dinro he is as well. Good with the bat as well as the variations, the consistency, the line and the length are just top on. Is Dinra to Vishara again. Goes down the leg side. Not as hot as it was yesterday here in Galle. Just a bit of cloud cover. Not a lot, but enough to take that heat away from the players. This time as well, just a flick. And carrying back for two here. That's brilliant running between these two players, and 2 runs in just what seems to be just only 1 run turned to 2. So this is what they need from the Richmondites, just getting quick singles and doubles when necessary, and those add up to a big total. So what do you think the Richmondites' plan would be for their second innings? I would think the key here is to get about another 70-80 odd runs and hand it over to the Mahindians and see, because the Mahindians were bowled out really quickly in the first time. So, if the Richmondites are planning towards a win, just quickly get some runs on the board and just give back to the Mahindians before the day ends, hopefully. So it's 11:18 at the moment. Lunch break is at 12. The 40-minute break. So the Richmondites will be thinking of ending their innings, if they can, declaring their innings way before the tea break, so that they have enough time to take 10 wickets. So yeah, safe score I'd say would be something around 120. So let's talk about that in the next over. Richmond 9 for none after 2. Shehan Hasaranga back into the attack from the fourth end, and this time just goes past the blade of Tarinda, I believe, and goes straight to the keeper. So Shehan Hasaranga has been brilliant all around the first innings, got two crucial wickets of the Richmond innings, and that actually led the innings to just limit to 174 runs in the first innings of Richmondites. And here's him with the ball again, and especially with his bounces and keeping that line consistently helped massively in order to actually maintain and restrict the Richmondites batting. So yeah, so
currently Richmond Knights are going on their merry way, just 9 runs off the third over. So just sort of not that much attacking, but also just keeping it little bit attacking to just get the runs flowing. Yeah, the last over we were talking about how much Richmond would be targeting in their second innings. I reckon 120 before an hour before tea. Tea is given at 2:40, I reckon. Yes, 240 at 2:45. Yeah, 2:40. All right. Then after the lunch break, they'll have 1 hour. Right now they have 40 minutes. I'm not sure if they'll be able to get to 120, but at least a lead of 150. I'm not sure they'll be able to keep that. The pandemic has changed the way we do businesses globally. Get a future-proof business qualification from the Pioneer. Equip yourself with an IT-focused business degree that will lead you to success in diversified industries. Join IIT campus and enroll in a BA, Business Management degree from the University of Westminster, UK. Reserve your seat for the May 2022 intake. Call now on 076 676 0760. IIT, the pioneer in British education with 30 years of educational excellence. And that's the end of the over. Richmond are 10 for none after 3. So a change of bowling from the city end. It's Danuja Induara. Went off with a slight niggle earlier in the day yesterday. Good to see him back in good conditions. So the fast bowlers were bowling until the 19th over in the first innings for the Mahindians. I'm not sure they'll be going that long in this innings because there's quite a lot of purchase in the wicket for the spinners. Good work on the boundary by the fielders. Punched firmly there by Tarinder Nirmal. And good running as well between the wickets, getting 3 runs there. And a classy player, as you all mentioned, Tarinder. He is got a 50 odd in the first innings and now just back with the bat. Did bowl a couple of overs in the Mahindians when they were scoring, and didn't get it in wickets though, but good enough to bat again. So Vishara Fernando will be on strike, I believe. Sorry, starting the rim back on strike. This time
Straight It's to the- taken at fine leg. Tarinder Nirmal, he cannot believe his luck. A good catch straight into the fielder. He didn't have to move a meter to his right or left. Tarinder Nirmal, the player who played so well in the first innings, has to go back for just 7. There's a look at the wicket again. Short ball outside leg. He could have put it anywhere and straight down the throat of that fielder at fine leg. So there has been some miscommunication. Bishara Fernando is the one who's out. And again, pretty good batsman. He's the leading run scorer in this season, 50 overs. Yeah, Vishara Fernando will be absolutely gutted because that he could have put that 15 rows back. And he just chose that fielder and put it straight down his throat. He will be absolutely gutted. He will be furious with himself back at the dressing room. But yeah, good for Mahinda. They've got the first wicket, Dhanuja Indura, in his first over. Yeah, Vishara Fernando also getting 7 runs in his first innings and now 6 in this innings as well. I mean, that shot was not that much necessary, especially the pace that Richmond Knights was going. It was not that necessary, that one. Short ball, didn't have to pull it, but straight to the man it went, and now he's walked back to the pavilion. The next man is on strike. Taminder Pradeep there. Third man in for Richmond. Right hand batsman. Also bowls as well. And these two should try to take this without losing any more wickets for Richmond. Carry some runs, build up a good partnership, and post another 30-40 odd runs before lunch break. This time shot, that was really impressive from Taminder Pradeep. Just one leg up and just bam, that went to the boundary. Yeah, just not short enough. You have to go at that head height if you're bowling the bouncer. Near the shoulder height and rolled his wrist perfectly all along the ground. Very good shot from Taminder Pradeep to get off the mark. Brilliant shot that is. Yeah, it looked effortless, didn't it? He didn't put any amount of power into it. He just redirected the ball, the speed that the ball had Dhanuja Indura has a certain amount of speed. I'm not going to say express, but yeah. Yeah, the shots, the speeds, and with that sort of speed, playing that sort of shot is quite dangerous. But he nails that shot. Taminder Pradeep there. Looks like the West Indian player Lara who actually played that sort of shots. Again, straight on to the wicket and a quick single. So with that brings the end of the
And the two retired bat. Um, aggressive batsman, but Mahindians taking his wicket early, limiting the danger of the Richmond batsman. Now Shehan Hasaranga back into the attack to throw in the Nirmal. Yeah, Shehan Hasaranga reminds me of, a mixture between maybe Kemar Roach and Shannon Gabriel, the West Indian fast bowlers. The run-up kind of looks like Kemar Roach, then the action kind of morphs into Shannon Gabriel. I don't know if any of you saw Yeah. that. Just a mix actually, especially that stride and the round arm looks like exactly like Shannon Gabriel's to me. But that's the boundary we saw in the last over. So now Richmond College lead by 65 runs so far. If the Richmond Dice could get that lead to about 120 odd runs as we spoke earlier, it would be quite competitive for the Mahindians as well. So Harinder Nirmal is now on strike 9 from his 16 deliveries that he faced. Right, back. So now Shehan Hasaranga bowling to Taminder Pradeep there. Shot of widest length that time, and Taminder happy to leave the ball to go to the keeper. So Shehan Hasaranga has been brilliant all round with the ball in the first innings, and now back in the second innings of Richmond, and given only 3 runs so far of his three overs. So as we all know, pace bowlers were the key when it comes to wickets for the Mahindians in the first innings of Richmond College, and that time as well just goes past the blade, and with that Richmond College is 20 for 1 after 5. So it's the day 2, the 117th Lovers Quarrel, second innings of Richmond College, currently 20 for 1 after the 5 overs. Live from the Galle International Cricket Stadium. Today the humid level is a little bit less than yesterday, it seems like. Bit of cloud cover and some, without going for some big shots,
as of currently, because if one or two more wickets fall, it's before heading off to lunch. So I say it's again evenly poised up to now. Just 20 minutes left before lunch. So anything could happen. Again, this is the game of cricket. Anything could happen. Again, a big appeal, and given this time, just a faint tickle off his gloves, and the keeper gets a brilliant catch, and that is the second wicket down. Tharinder Nirmal gone back to the pavilion. Yeah, a bit of bounce, a bit of turn for Kushan Madhusha, and unlucky for Tharinder Nirmal. Tried to glide it towards that fine leg region, but only managed to get it to the keeper. Richmond now 2 down for 24. Tharinder Nirmal, the experienced batsman, got a half century in the first innings, and just 13 this time, going straight to the pavilion he goes, and he would be really disappointed with himself. Got the slog sweep and went for 4 in this the same over, and just a faint tickle and goes straight to the keeper's hands. That is very unfortunate for him. There's a look at it again. Just a little bit more bounce than he expected. So the captain Bhanuka Manohara coming on to the field. Hasn't been in the best of touch. Didn't get going in the first innings. Well, his 20-odd runs were important in the end, but it wasn't the usual free-flowing Bhanuka Manohara we're used to see. Yes, definitely, and especially now Richmond, in spot of bother, needs to build a good partnership between Tamidu and Bhanuka Manohara to actually stabilize things for a couple of overs, at least until the lunch break, which is in under 15 odd minutes. So currently Richmondites lead by 70, and Bhanuka Manohara, the captain, to captain. Oh, big appeal this time as well, but the umpire denies, and that brings the end of the over of the captain Kushan Madhusha. Richmond is 24 for 2 after 6. So we're back live, and Bhanuka Manohara, as you see in the scorecard, this season hasn't been the best for him. Just only 19 his high score, not being in the bestest of forms, but performed quite well to build a partnership in the first innings with Tharinder Nirmal. And Shehan Hasaranga, also bowling from the 14 now currently. So Thamidu Pradeep on strike currently, leading by 70 runs Richmond. So that time, that actually just goes away for 4. Just an unpredictable bouncer from Shehan Hasaranga. The keeper couldn't get it, went over his head. And that's 3 runs for Richmond. 4 byes. Yeah, it just went off his radar there, Shehan Hasaranga. He's bowled really well up to now, but just there missing his line. Keeper had no chance whatsoever, bouncing over the top of him. Especially Shehan Hasaranga's tactic was go for the bouncer, keeping that consistent line, but
that time just misses everyone and goes over the top. Especially when you bowl in this line, you should consider, you should be consistent. You have to keep in mind that if anything loose happens, then obviously it will end up in the boundary for 4 runs. Yeah, just off his radar at the moment. A big appeal again. The umpire denies. I believe his bat has hit the ground, so that actually made the noise. But the umpire is unmoved for that appeal. Shahan Hasaranga again coming in. That time sort of a half volley length, but goes to third man and quick single again. Beautiful day here at the Galle International Cricket Stadium. Blue skies, a bit of cloud showing a bit of remorse for the players. Ultra Solutions International Private Limited, the platinum sponsor for Richmond Live this year. You have any IT things to be done, graphic design, web design, contact Ultra Solutions International right now. And that brings the end of the over. Richmond are 28 for 2 after 7. Spin of Kushan Madhushan again coming from over the wicket, and for Kushan we have him bowling to Taminder Pradeep there, have a slip and leg slip as well, so just keeping that consistent line and length is the key when it comes to the spin bowler. Pretty hot and humid conditions. As I said, a bit of cloud cover, but still not easy conditions for any of the players on the ground at the moment. So if the blue skies persist, we won't be losing any overs, and probably and hopefully we'll see a result in this game. You know, So in 2 days to induce a result is not very easy, of course. Normally test matches are scheduled for 5 days, but on average I think it's about 4 days, 4.5 days, a normal test match. On some pitches, not right now, but I remember in the 2010 or 14 kind of era, the goal, in the first innings it was like a 450 kind of wicket, and then at the end the spinners start to get dominant in the match. So
But now in international matches, the latest one was. I remember it was. Yeah, I can't quite remember that, but yeah, even against England last year. We'll talk about that in the next over. Richmond 31 for 2 after it. Dinura Kalpana bowling in from the 410, just a change of sides. Shahan Hasaranga taken off the attack. And this side has some messages. Oh, quick run there. Maybe a chance. They have to grab every chance right now, the Mahindians. Of course, the Richmond Live production team giving the match live, broadcasting live to all over the world. A special thanks to all the funding that's been given to us to make this successful. From the Richmond College All Boys Association branch in Australia, and from the same branch in Australia, Krishan Velagadara, and from Germany, Kasun Gunasekara, for the donations. Thank you very much. From the UAE, RCOBA, Charaka Nakandala from the UAE as well. Thank you very much to all of them. From New Zealand, Yasas Gamage, representing the All Boys Association of Richmond College in New Zealand. And from Canada, HSB Imbulgoda, Mr. HSB Imbulgoda, thank you very much for all the donations given the way of Richmond Live. And we hope you're enjoying the pictures from around the world right now. The 117th Lovers Quarrel. Of course, we had to wait 2 years for this match. It's been quite anticipated, and maybe a thrilling finish is coming our way at the end of the day. Definitely, Tisat. So, Dinura Kalupahan in from the fourth end, 32 for 2 Richmond College after 8.4 overs. And Pradeepa on strike 7 of 17. Now he has to become the person who actually now experience are set to the crease, so he knows how the wicket is currently right now. So given the fact that fast bowler is bowling currently, it's he should be the one who should actually know how to control the ball as of now, more than Banuka. So Banuka Manohar on the other end should try to actually rotate strike, giving both players chance at the wicket and keeping that partnership going at least 5 more minutes until the end of the first session. So if the spinners bowl maybe 2 overs, if Dhananjay Dura or Shahan Nasaranga bowls from the other end, I don't think 2 overs will be there before the lunch break. Richmond now lead by 78. They'll maybe try and get to a teasing score like 150, or the lead, I mean. Like 150, which the Mahindians might feel like they would be able to get. I'm not sure what their mentality would be.
That's the end of 9. 32 for 2, Richmond. Join IIT Campus. the pioneer in British education in Sri Lanka. Undergraduate degrees, software engineering, computer science, AI and data science, business information systems, business management, postgraduate degrees, advanced software engineering, big data analytics, business analytics, cyber security and forensics, fashion business management. Register with IIT Campus today. Call 0766760 760 or visit www.iit.ac.lk. Kushan Madhusha coming in from the city end. The captain has taken the ball and taken a wicket. So he should be the one here for the Mahindians to actually keep the pressure on to the Richmond College batsman who's currently at the crease. Thamdradipta and Bhanuka Manohara. So Kushan Madhusha, pretty good bowler, takes some crucial wickets. Or that time just goes past the blade. So keeping that consistent line and length and putting the pressure with that sort of deliveries is what I believe Kushan would be aiming for. Putting more and more pressure and getting some wickets in the bag. I've got to say we're super lucky here in Sri Lanka that we have sunshine all throughout the year, because I don't really remember a match in England where rain hasn't affected a match. It's all gloomy, raining at least sometime throughout the 5 days of the match. So yeah, and also, oh, he's put it down. First slip. Oh, That oh should be no. You have to take those. It Now- popped up. Maybe it got to him slower than he expected. He did all the hard work, but yeah, just couldn't keep it inside his hands. Yes, a quick that had a little bit of more bounce. And Bhanuka Manohara was late on the shot, but should have been a comfortable catch, but the first slip have put it down. And again, pretty good bowling and a quick single. So with that, that's the 10th over. Indians are 35. Richmondites are 35 for 2. Currently this is the 10 over mark. I believe we'll have about one more over before we break off for the lunch break. So Tisat, you spoke about how the weather can affect the game, especially here in Galle and Sri Lanka. Having sunshine throughout the year is pretty good advantage for playing cricket. And you spoke about how in different countries, especially in England, rain clouds come and affect the game, but there after a short while it actually disappears. But can't predict the weather here in Sri Lanka. When it starts to rain, it rains heavily and takes a long time to clear. So hopefully no rain interruptions would happen, because then we'll start to lose overs. That's punched away for a quick single. So that's the replay of the missed opportunity, missed chance to get another wicket for the Mahindians. So they should really, concentrate on at the game status, because these wickets should be crucial
in order to limit the Richmond die score to a minimum. Did that take the bat? It did. The umpire signals out the last over before lunch. Tamidu Pradipta has to go. A leading edge off the keeper's gloves, and first slip takes a comfortable catch. He'll be much happier with himself right now after putting a catch down the previous over. Tamidu Pradipta has to go. It's Tarusad Dilshan in his first over who has picked up the wicket, and we'll have lunch. He'll be super frustrated. They could have gone in at 2 wickets into the lunch break. It was outside the leg stump. He could have done anything with it. Off the keeper's gloves, and an easy catch for this fielder at slip. Yeah, it seems So it'll be lunch on day 2. Richmond at 36 for 3, leading by 82. Let's take a look at that again. Oh, leading edge went the other way. Super unfortunate. seems like came off. They went from the bat to the pad, bloomed up in the air, and the first slip takes it. So that will be the end of the session and first session of day 2. Richmond currently 36 for 3 after 10.3 overs. Bhanuka Manohara is the batsman still at the crease. Will resume the action after the lunch break. And looking at the bowling card, Dhananjay Indura, Kushan Madusha, Tarusha Dilshan with 1 apiece for the Mahindians. We'll be back very shortly for the second session on the second day. Don't go anywhere. Stay tuned with Richmond Live. So we see the innings highlights. So that just click for 4 runs, and that time just a sort of a smash into the leg side by Tamidu Pradipta. Yeah. Kushan Madusha, Tarinda Nirmal went for that big slog, picked up 4. So some promising signs were there. Unfortunate by Tarinda Nirmal going down the leg side, just tickled into the keeper's gloves. Tarinda Nirmal will be curious, and that also goes for a boundary. Just a bouncer, could the keeper misses it, and that's the last wicket to go just for the lunch break. We'll be back shortly after lunch, so stay tuned with Richmond Live.
නවම පිළිකර ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766යි 760යි 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk
This year we have. I know it. හරිනේ. Huh? දෙන්නම කතා කරන්න. උමත් කතා කරා මාත් මොනවද කියන්න බොරුව. So the Lovers Quarrel is being held this year for the 117th 1 2 time. 3 4 5 6. Good morning, folks. We are here at the Galle International Cricket Stadium for the 117th Lovers Quarrel. Mic check. This year we have a specific set of rules and conditions.
දිවා ආහාරයෙන් පසුව නැවතත් ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සජීවීව රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන මහා ක්‍රිකට් තරගය සමගින් අද දිනේදී තරගය ආරම්භ කළා. ඊයේ දිනේදී තරගය ආරම්භ කළා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ. යනුව රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 174යි පන්දුවර 60යි පන්දු 4ක් අවසානයේ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි කණ්ඩායමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67යි පන්දු 136කදී පන්දු යැවීමේදී ශෙහාන් හසරංග කඩලු 3ක් පිඳහෙළුවා ලකුණු 49කට. එවැගේමයි දිනුර කළු පහන ලකුණු 31කට කඩලු 2ක් පිඳහෙළුවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ තම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 128යි සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවී පන්දු වාර 51ක් අවසානයේ ඊයේ දිනේ නිමාවන විට ඔවුන් ලකුණු 68ක් රැස් කර තිබ්බා කඩලු 5ක් දැවී. කෙසේ නමුත් අද දිනේ උදෑසන සිටම ප්‍රබල පන්දු යැවීමක නිරත වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය දඟ පන්දු යවන්නන්. ලකුණු 60ක් පමණයි අද උදෑසනදී ලබා දුන්නේ කඩලු 5ක් පිඳහෙළමින්. කෙසේ නමුත් දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ ලකුණු 36යි කඩලු 3යි. තමත් අවාසනාවන්ත ලෙස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. විචාර ෆර්නෑන්ඩෝ ප්‍රබල ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා නැවතත් දෙවන ඉනිමේදීත් අසාර්ථක වුණා. ලකුණු 13ක් ලකුණු 6ක් පමණයි රැස් කරගත්තේ 1-4 පහරක් සමගින්. එවැගේමයි ප්‍රථම ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වුණු තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 67ක් රැස් කළ පිතිකරුවා ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 13ක් පමණයි රැස් කරේ පන්දු 21කදී. තමිදු ප්‍රදීප්තටත් අද දිනේදී රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 8ක් පමණයි 4 පහරක් සමගින්. සෙවුනත් කඩලු ලබා ගැනීමේදී ඉඳුවර එවැගේමයි කුෂාන් මදුෂ නායකයා සහ දිල්ෂාන් එක් කඩුල්ල බැගින් බෙදහෙළුවා. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 82ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. කෙසේ නමුත් මේ වන විට පන්දු වාර 10යි පන්දු 3ක් යවා අවසන් කඩුල්ල දිවා ආහාරයට පෙර පන්දු වාරයේදී දැවී ගියේ තමත් අවාසනාවන්ත අයුරින් තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 8කට. එකසිය 17 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය අද දවසේදී ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් කාසිය වාසිය දිනාගොල්ල ලැබුවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඔවුන් තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 174කට සීමා වුණා. නමුත් ඉන් අනතුරුව පැමිණියා ඔවුන් පිටිකරණයට. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 108කට සියල්ලන් දවා ගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකි වුණා. ඒ අනුව මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ සිය දෙවන ඉනිම සඳහා සෙල්ලම් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. යනෝ මහින්ද පිටිකරණයේ දෙන කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ අවස්ථාවේදී කඩලු 3කට ලකුණු 32ක් සමගින් ලකුණු 36යි කඩලු 3යි. මේ අවස්ථාවේ අසිරු අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම්කිසි අසිරු අවස්ථාවක්. දෙවන ඉනිමට අනිවාර්යෙන්ම මහින්දීයන්ට අභියෝගයක් ලබා දීමට නම් අනිවාර්යෙන්ම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යා යුතුයි. මේ වන විට ලකුණු 82ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මේකේ රෙකෝඩ්
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව පන්දු වාර 10යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 36යි කඩොළු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම විශාල ෆර්නෑන්ඩෝ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලකුණු 6යි තරින්ද නිර්මාල් ලකුණු 13යි තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 8යි වානුක මනෝහර නායකයා නොදවි ලකුණු 5යි පන්දු 9කදී හතරේ පහරවල් 4ක් සහ ඒ වගේමයි අමතර ලකුණු 4ක් එක්ව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් ඉනිමට ප්‍රබල පන්දු වැවීමක් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමෙන් ආරම්භයේදීම පළමු පන්දු වාර 10 තුලදීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල ප්‍රතිකරුවන් 30 දෙනෙක් ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යැවීමට සමත් වුණා. ධනුෂ පන්දු වාර 1යි ලකුණු 9කට එක් කඩුල්ලයි කුෂාන් මදුෂ නායකයා ලකුණු 9කට එක් කඩුල්ලයි වගේමයි තරුෂ පන්දු වාර පළමු පන්දු වාරයේ පන්දු 3ක් යවා තිබෙනවා එක් ලකුණකට එක් කඩුල්ලක් පිඳහැලා තිබෙනවා. ධනුෂ ඉන්දුවර ඒ වගේමයි තරුෂ දිල්ෂාන් කුෂාන් මදුෂ ප්‍රමුඛ මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමේ ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක්ව මේ වන විටත් දවාගෙන අවසන් කෙසේ වෙතත් නායක බානුක මනෝහර තවමත් පිටියේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 5ක් රැස් කරමින් ජනිත් කෞශල්‍ය නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පෙර ඉනිමේදී පළමු ඉනිමේදී ජනිත් කෞශල්‍ය ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 10ක් පමණයි. කෙසේ නමුත් ඔහුට මෙම ඉනිමේදී විශාල කාර්යභාරයක් පැවරී තිබෙනවා නායකයා සමග එක්ව තවමත් රිච්මන්ඩ් ඉනිම මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 82ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. කෙසේ නමුත් හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දීමට නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා තමත් හොඳින් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගනිමින් විශේෂයෙන්ම 4 වන කඩුල්ල සඳහා විශාල සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. මේ මොහොතේදී ජනිත් කෞශල්‍ය සමගින් බානුක මනෝහරගෙන් අනිවාර්යෙන්ම චනෝත් දිවාහාරයට ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවෙක් තමිදු ප්‍රදීප්ත දැවී ගියා. කෙසේ නමුත් නවක පිතිකරුවා ජනිත් කෞශල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 36යි කඩොළු 3යි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමට කැදවා තිබෙනවා. තරුෂ දිල්ෂාන් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන සදිල අද දිනේ දිවාහාරයට පෙර මහින්ද විද්‍යාලය වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු 8ක් බිඳ වැටුණා. අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 60කට කඩළු 5ක් බිඳ වැටෙනවා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 36කට මේ වුණිට කඩළු 3ක් බිඳී ගොස් අවසන්. ඒ අනුව ලකුණු 96කදී කඩළු 8ක් බිඳ වැටී තිබෙනවා අද දිනේ දිවා ආහාරයට පෙර. ජනිත් කෞශල් පන්දුවට පහර දෙන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන්ට එරෙහිව දකුණතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ තම ප්‍රථම පන්දු වාරයේ 3 වන පන්දුවෙන්ම කඩුල්ලක් මිදහෙළුවා. එවර ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඊටම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් පායින්න දෙසින් එවන පන්දුවට ස්වීප් කිරීමක් සිදු කරන්න උත්සාහ කළ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ පහර. ලෙග් ස්ලිප් හි පන්දු රකින්නක් යොදවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. වගේමයි සිලිමිඩෝෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් යොදවා තිබෙනවා නැවතත්. එවර පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා අන්තමාරු කරගන්නවා. ඒ අනුව 11 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 37යි කඩළු 3යි. ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා ඔහුගේ පළමු 4 පහර දිවා ආහාරයෙන් පසු එල්ල කළ යනුව පළමු පන්දුව රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 42යි කඩොළු 3යි 13 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 88ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් දෙවන ඉනිමේදී ජනිත් කෞශල් ලකුණු 2ක් ලබාගෙන නවක පිටිකරුවා. අද දවසේදී දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දැඩි අභියෝගයක් ලබා දීමට නම් මහින්ද විද්‍යාලයට කෙසේ හෝ නායකත්වයේ ඉනිමක් බානුක මනෝහර ක්‍රීඩා කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිම ඉහළ නැංවීම සඳහා.
ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේග පන්දු යවන්නේ කඩවා තිබෙනවා ශෙහාන් හසරංග of කලාපයේ point. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් සිය වගකීම් නිසි අයුරෙන් ඉටු කරමින් මුල්පෙළ පිතිකරුවන් සියල්ලම මුල්පෙළ පිතිකරුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දස්කම් දක්වන මුල්පෙළ පිතිකරුවන් දවා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන්ට හැකි වුණා. අපි පළමු තරගයේදීත් පළමු ඉනිමේදීත් දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරා. එක විශේෂ කරුණක් සදිලා මොකද විශාර ෆර්නැන්ඩෝ සහ තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ අපි දන්නවා මෙවර වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් පන්දුවර 50 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මෙම තරඟ වාරයේදී හොඳින් ලකුණු ලබාගත්තු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්. ඔවුන්ගේ ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 40ට වඩා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම විශාර ෆර්නැන්ඩෝ මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 6ක් ක්‍රීඩා කළා. ඔහුගේ ලකුණු සාමාන්‍ය දක්වන්නේ 58.6 විදියට. කෙසේ නමුත් ඔහුට මෙම ඉනින් දෙකේදීම මහින්දිය වේග පන්දු යවන්නන් එල්ල කළේ එකම පන්දුව. මොකද ඔහුගේ දුර්වල ස්ථානය තමයි ඔහුගේ දුර්වල පහර ඔහුගේ දුර්වල ස්ථානය අඳුරාගත්තා මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් විසින් පුල් පහරෙන් ඔහු අවස්ථා දෙකේදීම දැවී ගියේ. දෙවන ඉනිමේදී ලොං ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා තමත් හොඳින් උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා. විශාර ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 13ක් ලබා සිටියදී කෙසේ නමුත් ඉනිම් දෙකේදීම ඔහුට හරි හැටි කාර්යභාරයක් කිරීමට හැකි වූයේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම වෙනුවෙන්. ඒ වගේමයි තරින්ද නිර්මාල් ගැන සඳහන් කළොත් පළමු ඉනිමේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා ලකුණු 67ක් රැස් කළ ක්‍රීඩකයාටත් මෙම ඉනිමේදී ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැඩි බලාපොරොත්තු තිබුණා තමිදු ප්‍රදීප්ත ගැන. ඔහු පළමු කඩුල දැවියාමෙන් අනතුරුව පිටියට පැවිසිය. නමුත් ඔහුටත් අද දිනේදී සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු රැස් කරේ ලකුණු 8ක් පමණයි. කෙසේ නමුත් තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 88ක් ඉදිරියෙන් මහින්දිය පළමුවෙනිට වඩා. නවතත් ශෙහාන් හසරංග වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. තාමත් හොඳ පන්දුවක් පිට ඉන්නෙන් පිටතට පතිත වන පන්දුව දෝලනයක්. එම අවස්ථාවේදී වැඩි දෝලනයක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ වේග පන්දුවේ. නමුත් කඩළු රකින්න අතර පන්දුව ඇදී යන්නේ ජනෙත් කෞශාල්. පන්දු 11කදී ලකුණු 2ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා අවසාන පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් 13 වන පන්දුවාරේ. ශාන් හසරංග වේග පන්දු බලෑනිය වෙනුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ක්‍රීඩකයා සූදානම් නැවතත් ගාල්ලකොට පවරන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් එවන බංස පන්දුව කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ. අද වශයෙන් අද දවසේදී සහ ඊයේ දවසේදී බවුන්සර් පන්දු වැඩිපුර යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි අභියෝගයක් මහින්දිය ලබා දුන්නා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 42යි කඩුළු 3යි. හතර වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිමේ. කුෂාන් මදුෂ්‍ය කැඳවා නවතත් පන්දු යැවීමේ කාර්ය සමගින් 14 වන පන්දුවාරයේ වර 1 ලකුණයි මිඩ ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. කුෂාන් මදුෂ්‍ය පන්දුවාර 4ක් යවා එක් කඩුල්ලක් විදිහෙළුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිමේ. කෙසේ නමුත් සදිල මෙම තරගයේදී මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දීමට නම් මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා කඩුල්ල ස්ථාවරව ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. මොකද මේ වන විට දෙවන අර්ධයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන දිනේ අවසාන දිනේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සරණේ. කෙසේ නමුත් වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමත් වැදගත්. කෙසේ නමුත් අපි දකිනවා ජනෙත් කෞශල් ස්වීප් පහරවල් වලට යමු වෙනවා. අපි දකිනවා මෙම ක්‍රිකට් තරඟවලදී පන්දු රකින්නන් පීඩනයට පත් කිරීම සඳහා බොහෝ විට පිතිකරුවන් විවිධාකාරයේ පහරවල් යොදා ගන්නවා.
ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්, එබි ඩිවිලියර්ස් වගේ ක්‍රීඩකීන් රිවර්ස් ස්වීප් පහරවල්, ඩිස්කුප් පහරවල් එල්ල කළමින් පෙති පන්දු යවන්නන්ට වගේමයි පන්දු රකින්නට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා විවිධාකාරයේ පහරවල් එල්ල කරමින්. අනිවාර්යෙන්ම සූදානම් ජනිත් කෞශල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරණයට එවරස් ස්වීප් පහර සාර්ථක වනවා ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. අපි දැක්කා ජනිත් කෞශල් එල්ල කළ දෙවන ස්වීප් පහරෙන් පන්දු ආරයේදී පළමු පන්දුවටත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කළා. මේ අවස්ථාවේදී අපි දකිනවා චනුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය යම්කිසි ආකාරයකට ප්‍රවේගකාරී පිටිහරබයක නිරත වෙනවා. රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිමේ ලකුණු පෝරුව ඉහළ නංවන්න. මක් නිසාදයක් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම මහින්දියන්ගේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 92ක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙන්නට ලකුණු පෝරුව අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ නැංවිය යුතුයි. අද දවසේදී අද උදෑසන සිට මේ දක්වා කතා කරෝතින් තනතිල්ලේ වාසිය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දගපන්දයවන්නන් වැඩිපුර ලබා ගත්තා. මහින්ද විද්‍යාලය වේගපන්දයවන්නන්ට මේ අවස්ථාවේදී වැඩි අවස්ථා ලබා දෙන බවක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලය අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වාසි ලබා ගන්නට නම් කෙසේ හෝ ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක නිරත වන්න වෙනවා. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දැනට යෙදෙන පිතිකරුවන් ද්විත්වය හොඳ සම්බන්ධතාවයක් රැකගත්තොතින් අනිවාර්යෙන්ම රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ජයග්‍රාහී තීරණයක් ලැබෙන්න පුළුවන් චනුත්. අනිවාර්යෙන්ම මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට ලකුණු 174ක් රැස් කරනවා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලයට හැකිවන්නේ ලකුණු 128ක් රැස් කරන්න පමණයි. මේ වන විටත් ලකුණු 92ක ලකුණු පරතරයක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමේ. අනුව නිමාව දකිනවා තරගයේ 14 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 48යි කඩලු 3ක් දැවි. එකසියදහත් වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය ගල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දෙවන දිනය අවසන් දිනය මෙලෙස පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපි සූදානම් ඔබත් එක්ක කරුණු බෙදා හදාගන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ සේවය කරපු ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව ප්‍රථමයෙන්ම අපි කැමති කතා කරන්න සුරංග ලක්මාල් වනිදු හසරංග කමිදු මෙන්ඩිස් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි චනුත් අපි දන්නවා දනංචය ලක්ෂාන් වැනි ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය තුලින් ජාතික කණ්ඩායම වෙනුවෙන් බිහි කළ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි කැමති සුරංග ලක්මාල් පිළිබඳව ඔබට ඔහුගේ විස්තර පිළිබඳව යමක් සඳහන් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සුරංග ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ ඔහුගේ ප්‍රථම එක්දින තරගය 2009 වර්ෂයේදී ඉන්දියාවට එරෙහිවයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉන්පසුව 2010 වර්ෂයේදී ඔහු පළමු ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා බටහිර හින්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව. කෙසේ වෙතත් ඔහු ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් තරග 70කදී කඩලු 171ක් පිළිහෙළු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම එක්දින තරගවලදී තරග 86කදී කඩලු 109ක් පිළිහෙළුවා. කෙසේ වෙතත් දිගු කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් තරගවල ප්‍රධාන පන්දුයවන්නා වශයෙන් කටයුතු කරේ සුරංග ලක්මාල්. පසුගියදා පැවති ඉන්දිය තරග සංචාරයේදී ඔහු තමාගේ අවසාන ටෙස්ට් තරගයේ ක්‍රීඩා කළා. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දුයවන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය බිහි කරපු වේග පන්දුයවන්නෙක් ලෙස ඔහු තමාගේ උපරිම සාර්ථකත්වය කරා ගියා. කෙසේ නමුත් පසුගිය ටෙස්ට් තරගාවලියේදී ඔහු තරග බිමට සමුදුන්නා. කිසිදාක නොමැකෙන නමක් තමයි සුරංග ලක්මාල් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සිට. අනිවාර්යෙන්ම චනුත් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් පාසල් ක්‍රිකට් ඉතාමත් හොඳින් කරන මහින්ද විද්‍යාලයත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් බිහි කර තිබෙනවා. ඉතින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් අපි ලෝකයක් දන්න ලසිත් මාලිංග පිළිබඳව. ලසිත් මාලිංග කියලා කියන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ අධ්‍යක්ීම් බහුල සහ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් විශාල කැපකිරීම කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු 2004 වර්ෂයේදී තමයි තමාගේ ප්‍රථම ODI තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙන්ම 2004 වර්ෂයේදීම තමයි ඔහු සුසුකම් ලබන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරන්නටත්. අත් වශයෙන්ම ඔහු ක්‍රීඩා කළ කාලය තුල ODI තරග 226කදී
කඩලු 338ක් දවා ගන්නවා. එමෙන්ම T20 තරගයේ 84කදී කඩලු 107ක්. එමෙන්මයි IPL තරගයේ මුම්බයි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ ලසිත් මාලිංග. ඔහු තරග 122කදී කඩලු 170ක් දවා ගනිමින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ නොමැකෙන නාමයක් තමාගේ නම ඉස්සරෙන් සටහන් කළු ක්‍රීඩකෙක්. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 48යි කඩලු 3යි 15 වන පන්දුවාරයේ නිමාවයි මෙලෙස සටහන් වන්නේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 49යි කඩලු 3යි. ඔබ සදහන් කළේ සදිල ලසිත් මාලිංග පිළිබඳව ඔහු ගැන කතා කර නිමක් කරන්න බැහැ. මොකද ඔහු ඔබ සදහන් කළ IPL තරඟ පිළිබඳව IPL තරඟ ඉතිහාසයේම හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙස තමයි ඔහු විරුදාවලිය ලබන්නේ. වගේමයි අපි ලෝකයක් ඔහුව දන්නේ යෝක රජු ලෙස. මොකද ඔහු මේ වන විට එක් දින තරඟාවලිවලදී කඩලු ත්‍රිත්ව 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේමයි 20 තරඟාවලිවලදී කඩලු ත්‍රිත්ව 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තමත් සාර්ථක පන්දු යවන්නෙක් මෙතෙක් කල ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වුණු හොඳම වේග පන්දු යවන්නා කිව්වොත් නිවැරදි. මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු ප්‍රබලම ක්‍රීඩකෙක් විදියට අපිට ලසිත් මාලිංග හඳුන්වන්න පුළුවන්. බොහෝ කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 20 වගේමයි එක් දින තරඟාවලිවලත් නායකයා වශයෙන් ලසිත් මාලිංග කටයුතු කළා. කෙසේ නමුත් අපි නැවතත් තරගයේ දෙසට අවධානය යොමු කරමු. ලකුණ 51යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 15ක් නිමයි මේ වන විට 16 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අපිට දකින්න පුළුවන් මේ වන විට ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක් තිබෙනවා පිටියේ. කුෂාන් මදුෂ්‍ය පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ 6 වන පන්දුවාරය අපි කලින් සඳහන් කරා සදිල කෙමෙන් මෙම තනතිල්ල දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත වන ආකාරයෙන් සකස් වේවි කියලා. ඉතින් මේ වන විට කුෂාන් මදුෂ්‍ය ප්‍රමුඛ දඟපන්දු බැලෑනිය මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ඔවුන් තමයි මේ වන විට පිටියේ පන්දු යවන්නේ. ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරන්න මෙම දඟ කැවීමත් එක්ක. අනිවාර්යෙන්ම චනුත් උදෑසන තනතිරු වාර්තාවේදීත් අපි කිව්වා දිවා කාලයේදී තනතිල්ලේ දග කැවීම ඉතාමත් හොඳින් සිදුවීමට හැකි බව. මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දග පන්දු යවන්නන් කුෂාන් මදුෂ නායකයා පන්දු යවමින් සිටින්නේ ගාලු කොටුපවර ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී මේ කඩලු ත්‍රිත්වය ලබා ගැනීමට දග පන්දු යවන්නන් වගේම වේග පන්දු බලෑනියත් ඉතාමත් විශේෂ සේවයක් කර මහින්ද විද්‍යාලයේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 97ක් සමවන්න මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 97ක් ඉදිරියෙන්. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරා කුෂාන් මදුෂ්‍ය විසින්. එවරත් ස්වීප් පහරකට ජනිත් කෞශාල් උත්සාහ කළේ බාහින දෙසින් තමයි එවර පන්දුව පතිත කළේ කුෂාන් මදුෂ්‍ය විසින්. නැවතත් පුනරූපන දර්ශන කලින් පන්දුවේදී පෙර පන්දුවේදී සිලි පොයින්ට් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්න හරියාකාරව එක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව 16 වන පන්දුවාරයේ නිමව සනිටුහන් කරන්නේ ලකුණු 51යි කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. රෝම පිළිකර ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766යි 760යි 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.in. මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යැවීම ශහන් හසරංග සහ දිනුර කළුපහනේ වගේමයි දනුජ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවුවා. දනුජයට එක් කඩුල්ලක් ඒ වගේමයි කුෂාන් මදුෂ නායකයාට එක් කඩුල්ලක් ලකුණු 22කදී කෙසේ නමුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමේ ආරම්භයේදීම ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරා ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක්ව තමිදු ප්‍රදීප්ත තරින්ද නිර්මාල් විශාර ප්‍රනාන්දු ඇතුළු ප්‍රබල පිතිකරුවන් තිදෙනෙක්ව ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවමින්
අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නා ශාන් හසරංග හමුවේ යම් මන්දගාමී පිටිහරබයක නිරත වන ආකාරයක් අපට දැක්ගැනීමට පුළුවන්. ශාන් හසරංග වූ පන්දු අර 6 දීම ලබාගෙන අවුට් එරෙහිව ලබාගෙන තියෙන්නේ ලකුණු 5ක් පමණයි. අපි දැක්කා ශාන් හසරංග බොහෝ වෙලාවට බවුන්ස් පන්දු යොමු කරනවා. බවුන්ස් පන්දු වගේම පිට ඉන්න දෙසින් වැඩිපුර පන්දු යොමු කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරණට යම් දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙන ආකාරයක් අපට දැක්ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔව් පළමු ඉනිමේදීත් ශාන් හසරංග තමයි විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ. පළමු කඩුල්ලෙම මෙවර 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී එහිදීත් ඔහු යොමු කරේ බවුන්ස් පන්දුවක්. කෙසේ නමුත් මෙවර මෙම දෙවන ඉනිමේදී ශාන් හසරංගට කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු උත්සාහ කරනවා. මොකද තවමත් ඔහුට ලකුණු 6ක් පමණ රැස් කර තිබෙන්නේ ඔහුගේ පන්දු වාර 6 තුලදී. 17 වන පන්දුවාරයේ තෙවන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් ශාන් හසරංග ගාලු කොටුපවරන්තයේ සිට. එවල පිටින් දෙසින් පැමිණෙන පන්දුව කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට පතිත වන්නේ. අද දවසේදී ජනෙත් කෞශාල සහ බානුක මනෝහර නායකයා සමගින් එක්ව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම යම්තාක් දුරකට ඉතාමත් හොඳින් ගොඩනගන ආකාරයක් අපට දැකගැනීමට පුළුවන්. පිටියේ ස්ථායී වෙලා මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර පන්දු 18කදී ලකුණු 13ක්, ජනෙත් කෞශාල පන්දු 27කදී ලකුණු 8ක්. අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු කාරණයක් තමයි සදිල බානුක මනෝහර කියන්නේ 2019 වසරේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. එෙහිදී ඔහු ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ලකුණු 215ක ඉලක්කයක් හඹා ගියා. ඒ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 40ක් රැස් කරමින් ඔහු අනගි සහායක් ලබා දුන්නා තවිෂ් අභිෂේක් නායකයාට. ඒ අනුව බානුක මනෝහර කියන්නේ තමත් අධ්‍යක්ෂකම් සපිරි ක්‍රීඩකෙක්. නායකයා වශයෙන් ඔහුට මේ වන විට වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට. කෙසේ නමුත් ඔහු පළමු ඉනිමේදී ලකුණු 34ක් රැස් කළා. මෙම ඉනිමේදීත් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එවර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් හේතුවෙන් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාට අමතර ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඒත් සමගින් ලකුණු 3ක් එක්වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුවට. බලමු කුමක්ද සිදුවේ කියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ට අමතර ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට හැකි වුවම පන්දු රැකීමේදී සිදු වුණු දුර්වලතාවයක් හේතුවෙන් මේ යම්කිසි තරමකින් පීඩනයක් සජල මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. තමත් ඉක්මනින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙළඹෙනවා. මෙවැනි විට ලකුණු 99ක පරතරයක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගත්තොත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමට වඩා. ලකුණු 50 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්වය නැවත දිස්වන්නේ ජනෙත් කෞශල් සහ බානුක මනෝහර. මේ වන විට පිටියේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැවී ගිය ක්‍රීඩකයන් විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ, තරින්ද නිර්මාල් සහ තමිදු ප්‍රදීප්ත. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම කුෂාන් මදුෂ් එවැගේමයි තරුෂ දනුෂ ඉඳුවර එක් කඩුල්ල බැගින් බිඳලා තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 18 වන පන්දු වාරය. නැවතත් කුෂාන් මදුෂ සූදානම් පන්දුව යොමු කිරීම සඳහා. මේ මොහොතේදී කඩළු දවා ගැනීමයි වැදගත්ම කාරණය වන්නේ. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ ලකුණු ලබා ගැනීමට. මොකද තරගයේ එක් අර්ධයක් සම්පූර්ණයෙන් අවසానයි. දිවාහාරයෙන් පසුව තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය නොදැවී යාමක් ලෙසයි.
දිවාහාරයට පසු පැවැත්වෙන තරගයේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 56යි. අත වශයෙන්ම තවත් ඇත්තේ තරග නිම වෙන්නට 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ තරගය නිමා වෙන්නට පැය කිහිපයක් පමණයි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කුමන ආකාරයකින් දෝලණය වෙයිද, තරගය සම වෙයිද කියා අපට නිශ්චිත තීරණයක් කරන්න බෑ. කෙසේ නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයට අනිවාර්යයෙන්ම දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට කෙසේ හෝ දෙවන ඉනිමේදී අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් සියල්ලන්ම දවාගෙන තරගයේ ස්ථායී වන්නට. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී බානුක මනෝහර නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් නායකත්වයේ ඉනිම කටයුතු කරමින් ඔහු ස්ථායීව ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳිසන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් නැවතත් තරගයේ දෙසට බැලුවොතින් පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා, ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. එමෙන්මයි ලොං ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් ලඟවා තිබෙනවා. ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙකු බගින් රඳවා තිබෙනවා කුෂාන් මදුෂ. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර කව කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ 18 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 58යි කඩලු 3යි. සූදානම් ආරම්භ කිරීමට 19 වන පන්දු වාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ. මේ අවස්ථාවේදී දැඩි හිරු රශ්මියක්. නමුත් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්ත්වයක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී එක් අන්තයක ගාලු කොටුපවර අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඓතිහාසික ගාලු කොටුපවර අනෙක් අන්තයෙන් ඉන්දියන් සාගරය. ඉතින් මේ දෙකටම මැදි වෙලා පිහිටන ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඔබ අප සැමටම ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ක්‍රීඩාංගණය. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 58යි චනුත්. ශහන් හසරංගයි නැවතත් සූදානම් වන්නේ 19 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ලකුණු 58යි කඩලු 3යි. මේ වන විට දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් තනතෙල්ල නිර්මාණය වුණත් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කුෂාන් මදුෂි උත්සාහ කරන්නේ දඟපන්දු යවන්නෙක් සහ වේග පන්දු යවන්නෙක් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල පීඩනයක් එල්ල කිරීමට අපි දකිනවා. පිට ඉන්නට පිටතින් ඒ වගේමයි හොඳ දෝලනයක් සහිතව යම් යම් අවස්ථාවලදී පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි මුලදීම දැක්කා පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබෙන ආකාරය අනුව තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් පන්දු යවුවේ. බොහෝ විට ලකුණු ලබා ගැනීම සීමා කරමින් උඩ පන්දු රැක ගැනීමට විශේෂ අවස්ථාවක් තිබුණා. අපි දැක්කා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝගේ කඩුල්ලත් ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබ්බා. හරි ආකාරයෙන්ම බවුන්ස් පන්දු යොමු කළා විශාර ෆර්නෑන්ඩෝට. ඔහුව දවා ගැනීමට යෙදූ උපක්‍රමය නම් අති විශිෂ්ටයි. මොකද විශාර ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි ආරම්භක පිතිකරණයේ ශක්තිය බවට පත් වී තිබුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ මැච් අනුත් මතක් කරන්න ඕන අද උදෑසන සිට මේ දක්වාම පිටින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු වලට වඩාත් හොඳින් කල්පනා කර කල්යල් මැන පන්දුවට පහර දෙන්නේ. මොකද පිටින්න දෙසින් පැමිණෙන පන්දු වලට තමයි වැඩිම කඩුළු ප්‍රමාණයක් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ 117 බිඳහෙළුනේ. වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන්. කෙසේ වෙතත් එක් පන්දු වාරයක් දග පන්දු යවන්නත් අනිත් පන්දු වාරයේ වේග පන්දු යවන්නන් අතනුත් තමයි දෝලණය වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. ජනිත් කෞශල් පන්දු 34කදී ලකුණු 9යි. කෙසේ වෙතත් මොවුන් දෙදෙනා කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ දෙවන ඉනිම ගොඩනැගිය යුතුයි. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායම විසින් ඔබට නිරන්තරයෙන් ෂණික වූ තොරතුරු ලබා දෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් ඔස්සේ ගෙනෙන සජීවී විකාශය YouTube ඔස්සේ සහ Facebook ඔස්සේ සහ ඩයලොග් TV ඔස්සේ ඔබට නැරඹීමට පුළුවන්. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා 19 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 58යි කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම.
විසිවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් Richmond Mahinda 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය විසිවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කැදවා තිබෙනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයට නායකත්වය කුෂාන් මදුෂ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා පොයින්ට් කලාපයේ එක් ක්‍රීඩකයෙක් එමෙන්මයි කව කලාපයේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සහ ලොන්ගොන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු බැඳින රඳවා තිබෙන ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව පිතිකරණයේ දෙන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බානුක මනෝහර කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් නායකයාගේ විය යුතු යුතුයකම වගකීම අප්‍රමාණයි. අපි ඉතිහාසයේ දෙසට ගියොතින් නායකයා විසින් අපිට බොහෝ දේ ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන්. 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ නායකයා බානුක මනෝහර පෙර තරගවල නායකයන් පිළිබඳව සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය පිළිබඳ අපි කැමැති ඔබට ගෙනහැර දක්වන්නට. ඔව් සදිල ඔබ හොඳම තැනකට අවතීර්ණ වුණේ 2016 වසරේ සිට 2022 වසර දක්වා අපි බැලුවෝ 2016 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකත්වය සපයන්නේ චරිත් අසලංකේ වගේම 2017 වසරේදී කමිදු වෙන්ඩිස් 2018 වසරේදී ධනංජය ලක්ෂාන් සහ 2019 වර්ෂයේදී තමත් තියුණු ජයක් වාර්තා කරමින් අපට ජයග්‍රහණය ගෙන ආවා තවිෂ අභිෂේක්. අපි චරිත් අසලංක ගැන මදක් කතා බහ කරමු සදිල. චරිත් අසලංක කියන්නේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරඟයට පිවිසුණු ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේමයි ඔහු මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් ඒ වගේමයි එක්දින තරඟ 20 තරඟ යන අංශ තුනෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. එක්දින තරඟ 11කට ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එහිදී ලකුණු සාමාන්‍ය 42.89 බිඳුවක්. ඔහු එහිදී ලකුණු 472ක් රැස් කර තිබෙනවා. 20 තරඟවලදී 20 තරඟ 17කට ක්‍රීඩා කර ලකුණු 418ක් නොදවි ලකුණු 80 තමයි ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු සාමාන්‍ය 27.86ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2021 වර්ෂයේදී පැවැතුනේ. ඔහු එහිදී මුළු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේම පස්වෙනියාට වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණා. එම ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී චරිත් අසලංක ඒ වගේම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 80ක් රැස් කරනවා. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙතෙක් T20 තරඟවලදී. චරිත් අසලංක අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ලකුණු වලින් අමාරු අවස්ථාවක සිටින අවස්ථාවේදී ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවීමට දායක වන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේමයි සදිල ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තින්ගේ සටන නරඹීමට චරිත් අසලංක ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිට මෙම අපගේ තරුණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ශක්තිය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩා විලාසය තමත් හොඳින් නරඹුවා. ඉතින් ඔහුගේ අදහස ප්‍රකාශ කළා එලෙස ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස 2016 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට නායකත්වය සපයලා එමෙන්ම චනොත් මතක් කරන්න ඕන 2016 වසරේදී ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ නායකත්වය හොබවනවා. අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක් ඊයේ දින ප්‍රේක්ෂකයෙක් ලෙසට ඇවිල්ලා රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන ක්‍රීඩා කරන රිච්මන්ඩ් මල්ලිලට ගොඩක් ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 64යි කඩලු 3යි 20 වන පන්දුවාරේ නිමාවයි මෙලෙස සනිටුහන් වන්නේ. වෙලාව පෙරවරු 1 පසුවේ මිනිත්තු 14යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ 21 වන පන්දුවාරය. පන්දු යැවීම සඳහා කැදවා තිබෙනවා නැවතත් ශිහාන් හසරංග මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. 64යි කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඔය වරදං බවුන්සර් පන්දුව දැඩි පීඩනයක් ලබා දෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ විසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. එවර තරම් ඉපිලීමක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ සදිල. පන්දුවේ අපි සඳහන් කළා වේග පන්දු යවන්නන්ට තරම් සහයක් දක්වන්නේ නැහැ හවස් වරුවේදී. කෙසේ නමුත් තරම් ඉපිලීමක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ මෙම තනතිරුවේදී. එයත් යම් තරමකින් පිතිකරුවන්ට අවාසිදායක තත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට වාසියක් වෙන්න පුළුවන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. අනිවාර්යෙන්ම චනොත් ස්ලිප්
21 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන Richmond live YouTube channel ඔස්සේ නිල සජීවී විකාශ අපගෙන එනවා 117 වන Richmond Mahinda 117 වන Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගයේ දිනුර කළුපහනක් ඇඳවා තිබෙනවා පන්දු යවීම සඳහා. තවමත් පන්දුවර 2යි පන්දු 5ක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ. අවසාන පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ 21 වන පන්දුවාරයේ Richmond විද්‍යාලය ලකුණු 66ක් තමයිනිමට වඩා ලකුණු 112ක් ඉදිරියෙන් තමයි රැඳී සිටින්නේ. කෙසේ නමුත් අභියෝගාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියලා කියන්න පුළුවන් සදිල 112ක් කියන්නේ කඩුළු 3ක් පමණයි මේ වන විටත් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. Richmond විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කෙමෙන් ජනිත් කෞශල් සහ බානුක මනෝහර ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. 21 වන පන්දුවාරේ නිමවයේ සනිටුහන් වන්නේ Richmond විද්‍යාලයේ ලකුණු 66යි කඩුළු 3යි. චනුත් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 66යි. Richmond විද්‍යාලය තේපානය සඳහා තරගයෙන් අතර කිරීමට පෙර මහින්ද විද්‍යාලයට දැඩි අභියෝගයක් ලබා දිය යුතුයි ලකුණු පුවරුව ඉහළ නැංවීමට. එම නිසා බානුක මනෝහර සහ ජනිත් කෞශල් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණයක යෙදිය යුතුමයි. අනිවාර්යෙන්ම ඔබ සඳහන් කළ විදියට තේපානයෙන් අනතුරුව පන්දුවාර 30ක් හෝ 25ක් පමණ තමයි පන්දු යවීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් ඊට පෙර විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් Richmond විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමට එක් කිරීම තමයි ජනිත් කෞශල් සහ නායක බානුක මනෝහරගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ. කඩුළු තුනක් දැවී ගියත් කෙමෙන් ඊම ගොඩනගන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ජනිත් කෞශල් මදක් සෙමින් ක්‍රීඩා කරත් බානුක මනෝහර ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක ස්වරූපයක් පෙන්눔 කරනවා. එවර පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 2ක් සඳහා ප්‍රතිකරු යුගලය කඩුළු අතර දිව යනවා. කෙසේ වෙතත් විශාල පහරක් එල්ල කළේ නමුත් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකිවන්නේ. බානුක මනෝහර සඳහන් කළ ආකාරයටම ප්‍රවේගකාරී පිටිහරඹයක ආරම්භය තමයි බානුක මනෝහර මේ දක්වන්නේ. පළමු ඉනිමේදීත් සාර්ථක පිටිහරඹයක් අපි දැක්කා. ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා බානුක මනෝහර පළමු ඉනිමේදී. ඇත වශයෙන්ම චනුත් කියන්න ඕන බානුක මනෝහර මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ. හිරුණගාල්ලගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය අද දවසේ දිවාහාරයෙන් පසු යවන. ඒක නිසා මම හිතනවා බානුක මනෝහර නායකත්වයේ ඉනිමක් ගොඩනගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමකට යා යුතුයි. Richmond දෙවන ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට. එවර සාර්ථක වනවා ෆ්ලිප් කිරීමක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 69යි. තරගයන් අතර වාරයේ මතක් කරන්න ඕන චනොත් මෙවැනි විශාල සංවිධානය කළ යුතු Richmond Mahinda දෙවිදුහල්ටම වැදගත් වන විශේෂ සන්ධිස්ථානයක් තමයි Richmond Mahinda ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය. ඉතින් මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කරන්නට Richmond විද්‍යාල පාර්ශවයෙන් සහ Mahinda විද්‍යාලයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනවා. මුල් තැනක් ලබා ගන්නවා ආදිශිෂ්‍යයන්. ඉතින් අද දවසේදීත් අපට දැක් ගන්න පුළුවන් චනුත් එකාන්තයක Richmond විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍යයන් රැඳී සිටිනවා. එකාන්තයේ Mahinda විද්‍යාලය ආදිශිෂ්‍යයන්. ඉතින් ඔව් අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් දැවී යන කඩුල ජනිත් කෞශල් හිරුණගාල්ලගේ පළමු පන්දු වාරයෙන්ම ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කළත් එක ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රැඳවීමේ අරමුණ මෙයයි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතට පහසු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඇදී යන්නේ අනුව බිඳ වැටෙනවා Richmond විද්‍යාලයේ 4 වන කඩුල්ල දෙවන ඉනිමේ හිරුණගාල්ලගේ තමගේ 4 වන පන්දුවෙන් පළමු පන්දුවාරයේ 4 වන පන්දුවෙන්ම ප්‍රබල පිටිකරුවා ජනිත් කෞශල් Richmond විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්නව දවා ගන්නවා. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන එතරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. පායින්න දෙසටයි පන්දු යොමු වන්නේ සදිල. පායින්න දෙසට පැමිණ පන්දුව ටිප් පන්දුවක් ලෙසට ඉතාමත් හොඳින් රැක ගන්නවා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ජනිත් කෞශල්‍ය දැවී යන ක්‍රීඩකයා පන්දු 40කදී ලකුණු 11යි පමණක් දබා ගත්තේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 69යි කඩුළු 3යි. අපි දැක්කා සදිල ජනිත් කෞශල්‍ය තරම් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නේ නැහැ. කෙසේ නමුත් බානුක මනෝහර එක්කන්තයකින් ප්‍රවේගකාරී පිටිහරමයක නිරත වුණේ. ජනිත් කෞශල් උත්සාහ කළේ සෑම විටම කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමටයි.
නවක පිතිකරුවා මහේෂ ද සිල්වා දකුණතින් පිතිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 69 චනුත් අනිවාර්යෙන්ම දැන් කඩුල්ලක් දැවී ගියා. කෙසේ නමුත් දෙවන පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 115ක් රිච්මන්ඩ් දෙවන ඉනිම ඉදිරියෙන්. කෙසේ වෙතත් දැඩි අභියෝගයක් ලබා දෙන්න නම් නවක පිතිකරුවා සමග බානුක මනෝහර ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනැගිය යුතුමයි අද දවසේදී. වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට යන්නේ නැහැ වුන් මන්දගාමීව සමතතාවය ආරම්භ කළා. පසුව කෙමෙන් තමයි වේගවත් පිටිකරණයකට අවතීර්ණ වෙන්නේ. එසේ නමුත් ජනෙත් කෞශල්‍ය තමත් පන්දු 40කට මුණ දෙපිටිය රැඳී සිටියා. මම හිතන්නේ බානුක මනෝහරට මීට වඩා සහායක් අවශ්‍යයි ඉනිම ඉදිරියට ගෙන පුනරූපණ දර්ශනයේ පෙර කඩුල්ලේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට හැකි වුණායම උඩ පන්දුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70 චනුත් 22 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් හිරුණ ගාල්ලගේ ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට මං හිතන්නේ සදිල විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් පළ දෙවන ඉනිම ගෙන යාමකට නම් බානුක මනෝහරට මීට වඩා සහායක් අවශ්‍යයි. පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන්ගෙන් එවර තවත් කඩුල්ලක් මෙම පන්දුවාරයේ දැවි ගිය දෙවන කඩුල්ල එවර ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු යැවීමක් හිරුණ ගාල්ලගේගෙන් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වන්නේ. යනුව පස්වන කඩුල්ල බිඳවැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ බානුක මනෝහරයි දැවී යන ක්‍රීඩකයා නායකයා. මෙතෙක් වේලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් කිසි බලාපොරොත්තුවක් එක් කරපු ක්‍රීඩකයා තමයි බානුක මනෝහර. එවර පුනරූපණ දර්ශන ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. හිරුණ ගාල්ලගේ තමගේ පළමු පන්දුවාරයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටි ස්ථායිව සිටි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යවනවා. බානුක මනෝහර දෙවි යන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 27යි පන්දු 35කදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුව ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. බානුක මනෝහර පන්දු 36කදී ලකුණු 27යි 4 පහර එකක් සමගින් කඩුල්ලේ පුනරූපණ දර්ශන ඉතාමත් හොඳ දඟ කැවීමක්. කඩුල්ලෙන් ඉවතට දඟ කැවෙන පන්දුව ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගෙන්. මල්ෂ තරුපති තමයි 6 වන කඩුල්ල සඳහා පිටියට පිවිසෙන නමක ක්‍රීඩකයා. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතාමත් හොඳින් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. දකුණත් පිතිකරුවෙක් විදියට ඔහුට මේ වන විට කාර්යභාරයක් පැවරී තිබෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් විදියට රිච්මන්ඩ් ඉනිම දෙවන ඉනිම ගොඩනැගීම සඳහා මහේෂද සිල්වා සහ මල්ෂ තරපති නවක ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. පන්දුව ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. එවර පන්දු රැකීමේ යම් කිසි දුර්වලතාවයක් සිදු වුණා. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට පිටිකරුවන්ට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. කඩුල්ල වෙත පන්දුව එල්ල කරත් හරියාකාරව රැක ගැනීමට නොහැකි වුණා. කෙසේ නමුත් හානියක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. දිනුර කළු පහන පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා 23 වන පන්දුවාරය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් එමෙන්ම මතක් කරන්න ඕන චනුත් අල්ට්‍රා සොලියුෂන් ඉන්ටර්නැෂනල් පෞද්ගලික සමාගම ප්ලැටිනම් අනුග්‍රාහකත්වය 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනට නොමද සහායක් ලබා දුන්නා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 70යි කඩලු 5යි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 116ක් 18ක් 16ක් ඉදිරියෙන්
දිවාහාරයට පෙර මෙන්ම දිවාහාරයෙන් පසුවත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් වෙත දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. දිවාහාරයෙන් පසුව වගේ දිවාහාරයට පෙර මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් දිවාහාරයට පෙර කඩළු 3ක් බිඳ වැටුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමේ. දිවාහාරයෙන් පසුව දෙවන කඩළු 2ක් දැවී ගියා. අවසාන පන්දු වාරයේදී වර ඉල්ලීමක් කරනවා පායින්න දෙසින් යොමු කරන පන්දුවට. නමුත් ලෙග් බයිස් ලකුණක් ලෙස සංඥා කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා විසින්. හානියක් නැහැ. දිනුර කළුපාන අපි සඳහන් කළ ආකාරයටම වේග පන්දු යවන්නෙක් සහ දඟ පන්දු යවන්නෙක් තමයි අන්ත දෙකෙන් ක්‍රීඩක් පන්දු යවන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. එය යම් තරමකින් පීඩනයක් වන්නට පුළුවන්. මොකද අපි දැක්කා අවසාන පන්දු වාරයේ දඟ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව හිරුණගාල්ලගේට එරෙහිව කඩළු 2ක් බිඳ වැටුණා. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් දිනුර කළුපහනගෙන් පිට ඉන්නට පිටතින් පතිතවන පන්දුවට ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. තරම් දෝලනයක් පන්දුවේ දකින්න නැහැ. නමුත් හරියාකාරව පිට වෙත ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා මල්ෂ තරු පිටට. දිනුර කළුපහන නවතත් සූදානම් 23 වන පන්දුවාරේ 5 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගාලු කොටපවරන්තේ සිටි ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ගොඩනැගීමේදී ඉතාමත් හොඳින් සංනිවේදනය ලබා ගනිමින් පිටිකරණේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා සහ අනෙක් අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා සමග ඉතාමත් හොඳ සංනිවේදනයක් ලබා ගමින් ඉක්මන් ලකුණු සඳහා පැතිමාරුව අපි දැක්කා දිවාහාරයෙන් පසුව. ඒ වගේමයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩු කරන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයට අභියෝගයක් ලබා දෙන නම් ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. කඩළු දැවී ගියත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ගේ කාර්යභාරය තමයි එක් ලකුණ බැගින් හෝ ලකුණු පූර්ණ එක් කිරීම. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. එවර එහි නැදී යන පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කඩළු රකින්න අතර පන්දුව ඇදියන්නේ 23 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 72යි කඩළු 5කට. පන්දයාම සඳහා කැදවා තිබෙනවා. පෙර පන්දුවාරයේදී කඩළු 2ක් ලබා ගනිමින් අනර්ඝ පන්දයාමක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා හිරුණගාල්ලගේ ඉදිරියට පැමිණ ඉතාමත් හොඳ පිටිකරණයක යෙදුණා. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා. අද දවසේදී මේ මොහොත දක්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනැගීමට පිටිකරුවන් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරණවල නිරත වුණා. කෙසේ වෙතත් මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් 6 වන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ වර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරේ. නමුත් පන්දු ඇදී ගියේ ලොන් ඕන් කලාපයටයි. ලොන් ඕන් කලාපේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් ආරක්ෂිතව පන්දුව රැකගනිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 6 වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. මල්ෂ තරුපති ඒ අවුරින් දෙවියන ක්‍රීඩකයා එක් ලකුණක් පමණයි අද දිනේදී ඔහුගේ ලකුණු පුවරුවට එක්වන්නේ. අනුව හිරුණගාල්ලගේ තමාගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරද්දී කඩළු 3ක් දබාගෙන හමාරයි මේ වන විටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ ප්‍රබලම කඩළු 3ක්. කෙසේ නමුත් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට. මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දිගින් දිගට මෙම පන්දු වාර කිහිපයේදී කඩළු දැවී ගියා. නවතත් කඩුල්ලේ පුනරූපන දර්ශන. එවර මදක්
පිට ඉන්න දෙසට පියමන් නකමින් තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක නැහැ. 6 පහරකටයි උත්සාහ කළේ. ඊටමත් ආරක්ෂිතව පන්දුව රැක ගනිද්දී මල්ෂ තරපති පිටියෙන් නිවත් වෙනවා එක් ලකුණකට පන්දු 3කදී. අදත් මෙම ඉනිමේදීත් සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඔහුට ප්‍රතිකරණය අතින්. හිරුණ ගාල්ලගේ අද දවසේදී දෙවන ඉනිමේ දෙවනින්ම කැලබූ ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි. අද දවසේදී ලකුණු 4කදී කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවද්දිත් එක්වරම බානුක මනෝහර විසින් මල්ෂ තරුපතිව කැඳෙව්වා පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාව. ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කුෂාන් මදුෂ විසින් හිරුණ ගාල්ලගේව කැඳවනවා. ඔහු කලින් පන්දු යැවුවේ නැහැ. ඔහුත් තමාගේ පළමු පන්දු වාරයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රබල තුරුම්පු දෙකක් ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යැවීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් පිට පන්දු වාර දෙකකදී ඔහු තමාගේ තුන්වන කඩුල්ලත් දවා ගනිද්දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු කෙමෙන් බිඳ වැට යන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. හංසමානද සිල්වා නවක පිටිකරුවා පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඔහු තරඟ 3කදී ලකුණු 20ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේමයි ලකුණු සාමාන්‍ය ලකුණු 18.8 ආසන්න අවස්ථාවක් චනුත් කඩුල්ලට මෙපිටින් පතිත වන පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දයාවීමක හිරුණ ගාල්ලගේ අද දවසේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දයාව පෙර පන්දුවාරයේදී කඩුළු දෙකක් ලබා ගත්තා. මේ පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දයාන ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම සුණු විසුණු කරපු ක්‍රීඩකයා දෙවන ඉනිම සුණු විසුණු කරපු ක්‍රීඩකයා විදියට අපිට හිරුණ ගාල්ලගේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ පන්දයාමක නිරත වුණා. දැඩි පීඩනයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යොමු කරනවා. නැවතත් පන්දුව කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩකයාට ඉතාමත් හොඳින් පන්දයවන හිරුණ ගාල්ලගේ ඉවර පුනරූපණ දර්ශනය ආසන්න අවස්ථාවක්. සදිල අපි දැක්කා දිවාහාරයෙන් පසුව ජනිත් කෞශල් සහ බානුක මනෝහර නායකයා කෙමෙන් ඉනිම ගොඩනගාගෙන ගියා. නමුත් එම සියලුම සැලසුම් බිදහෙලමින් තමයි හිරුණ ගාල්ලගේ මෙයවරින් පන්දු වාර 1 පන්දු 5ක් අවසානයේදී කඩලු 3ක් බිදහෙලා තිබෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 4කට. එම අවස්ථාවේදී මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. අයවරින් නිමාවට පත්වන්නේ තරගයේ 24 වන පන්දු වාරය ලකුණු 73යි කඩලු 6යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉනිම. Join IIT campus. The pioneer in British education in Sri Lanka. Undergraduate degrees, software engineering, computer science, AI and data science, business information systems, business management, postgraduate degrees, advanced software engineering, big data analytics, business analytics, cyber security and forensics, fashion business management. Register with IIT campus today. Call 0766760 or visit www.iit.ac.lk. විසිපස් වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුරව ලකුණු 73යි කඩලු 6යි ගල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය. මේ අවස්ථාවේදී විශාල පිරිසක් තරගයේ නරඹන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් 1998 ජූනි 3 වනදා තමයි පළමුවන ටෙස්ට් තරගය පවත්වන්නේ ගාල්ල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. එදා සිට අද දක්වාම ටෙස්ට් තරග රාශියක් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩාංගණයක්, ජාත්‍යන්තරව පිළිගන්න ක්‍රීඩාංගණයක්. විශේෂයෙන්ම වමතින් දකුණතින් දගකවන පන්දයවන්නට වැඩි වාසි ලබා දෙන තනතිල්ලක් සහිත ක්‍රීඩාංගණයක්. චනුත් ඔබට ඇති යමක් පවසන්න වැඩිතරතුරු ගල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව. අනිවාර්යයෙන් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර තරගවලදී පවා දඟ පන්දයවන්න ඉතාමත් උචිත තත්වයක් නිර්මාණය කරනවා මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර තනතිරුව. අපි දකිනවා ටෙස්ට් තරගවලදී 5 වන දිනයේ වෙත දඟ පන්දයවන්නන් ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් සහාය දක්වන ආකාරය මෙම ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ගැන කතා කරොත් අපි දන්නවා 2004 සුනාමි අනතුරෙන් පස්සේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට හානි සිද්ධ වෙනවා. ඉන්පසුව 2007 වර්ෂයේදී තමයි නැවතත් එංගලන්තයේ සමග ශ්‍රී ලංකාව තරඟ සංචාරයක නිරත වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉන්පසුව මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟ 37ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. එයින් තරඟ 21කම ජය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. තරඟ 10ක් පමණයි පරාජය වී තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් ආදරවන්තින්ගේ සටන් ඉතිහාසය ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන් වලදී
වසර 117ක් පුරාවටම මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන් පැවැත්වුණේ මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් අනගි සහයක් ලබා දෙනවා දඟපන්දු යවන්නන්ට. ඊටමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්නත් මෙම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිල්ල ඊටමත් හොඳින් උපකාරී වෙනවා. අපි දන්නවා මෙම තනතිල්ලේදී ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් රැස් කළ ඇති වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව තමයි ලකුණු 590 කඩුළු 9කට ගෙවර පැවති බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 590ක් රැස් කරනවා කඩුළු 9කට. ඒ වගේමයි මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රීඩකෙක් රැස් කළ ඇති වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව රැස් කර තිබෙන්නේ මහිල ජයවර්ධන තරඟ 23කදී ලකුණු 2382ක් රැස් කර තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ 70.5ක් ලෙසට. ඒ වගේමයි වැඩිම කඩුළු සංඛ්‍යාවක් මෙම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී බිඳහෙලා තිබෙන්නේ මුත්තයියා මුරලිදරන් විසින් කඩුළු 111ක්. නැවතත් අපි තරඟයේ දෙසට අවධානය යොමු කළොත් ලකුණු 73යි කඩුළු 6 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හංසමානන්ද සිල්වා පන්දුවට පහර දෙන්නේ ශෙහාන් හසරංගගේ පන්දුවට එරෙහිව. විශේෂයෙන්ම සදිලා අපට ජාතික ක්‍රිකට් තලයේදී අවශ්‍ය වන්නේ පන්දු යවන්නන් ඒ වගේමයි ප්‍රතිකරුවන් ගත්තම අපි ගත්තොත් තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයන් තමයි වැඩියෙන්ම අපි දන්නවා වනිදු හසරංග ගැන සඳහන් කළොත් වනිදු හසරංග කියන්නේ තමත් හොඳ දක්ෂ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් එවැනි ක්‍රීඩකයන් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අවශ්‍ය වන්නේ. කෙසේ නමුත් නිමව දකින්නේ ආවරින් 25 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 73යි කඩලු 6යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉනිම. ඒ අතුරුතර විස්තර විචාරක කුටියේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර ගන්නවා මොහමඩ් ආම්රිස් සහ අනුක් සිරිවර්ධන වෙත. After 25 hours being bowled, Richmond College 73 for the loss of 6 wickets. The two batsmen on the crease would be Mahisha De Silva and Hansaman De Silva. It's really important for Richmond College to look to some quick runs, as well as not make sure that they won't lose further wickets here. Currently, Richmond College lead by 119 runs. Galle was brilliant with the ball. As soon as he got the first over, he bowled 2 wickets, bang, bang. And now the second over, he bowled 1 wicket, also went. This is the third over that he's bowling. So, especially Galle is a brilliant all-round performer. And this time he got 3 important and crucial wickets for his team and his side. And now Richmond is at a spot of bother, you would say. And a defensive shot again. 73, 6 wickets has fallen. 2 wickets were already fallen in before lunch, and 3 fell after lunch. Hirna Mandela here, going through his over real quick. You have to mention he is the highest wicket taker for Mahinda College in the ongoing season. Once again, he has delivered for them on the big stage. A glance on that occasion, no chance for a single. It's really important for him to make sure to bowl as much as that balls. Obviously, the Richmond Dides are here trying to get some quick runs here. They have to make sure that they won't allow them to do that. It's definitely, I'm sure. So, what do you think? Now, end of the 26th over, Richmond is 73 for 6.
So take a look at the scorecard for the Richmondites. Char Fernando 6th, and then followed by Tarinda, Tamidu Banuka and Janet all just getting a couple of runs. And for the Mahindians, the bowling, Hiruna Galage, the key man, 3 for 5 after 3 overs, and Tarusha, Kushan and Danuja getting 1 wicket each. Hiruna Galage, the pick of the bowlers, and the sunshine for Mahinda. The openers for Richmond College, Vishara Fernanda, once again failed to make his impact here. Tanda Nirmal, the highest run scorer for Richmond College in the previous innings, fell short for 13 runs. Tamindu fell short for 8. The captain Banuka Manohara, he gets some runs, some crucial runs, but unfortunately was LBW by Hiruna Mandila for 27. Janet Kaushal, the wicketkeeper batsman, was out for 11. And the 2 batsmen in the middle, Mahisha De Silva and Hansaman De Silva, unbeaten on 2 and 1 respectively. The bowling card for Mahinda College, Hiruna Mandila took 3 wickets in his 3 overs. It's really important for Richmond College here to make sure that they won't lose further wickets here. Obviously they got a first innings lead of 46, but before having a declaration, if they are thinking about that, it's really important for them to add another 50 to 60 runs here. Quick look at the wickets from the Mahinda side. Richmond wickets. That one was LBW catch, and then next one is an LBW, I believe. And then here we are right now. So currently Richmond College are 73 for 6. And if they would really like the chance of declaration, about a couple of 15 to 20 more runs would be perfect place to stop and hand the innings to Mahindian side, because if Richmond College want to win this, they would try to actually get more runs, and then after give the chance to Mahindians and get a couple of wickets. So here are a look at the wickets again from Mahinda's side. This one just gave the slog sweep a big stride. There was a straight into the man and long on, perfectly held underneath it, and that was a catch as well. So here comes Shehan Hasaranga. That one also beats the outside edge of the bat. Mahisha and Hansamana are in the middle, so these two has to be a little bit more careful here without losing any more wickets, but try to get at least 15 to 20 more runs in order to actually give a pretty good chance of winning. The Mahindians have really bowled the short delivery pretty well, especially Shehan Hasaranga. He took some wickets bowling that delivery in the first innings. Once again, he's putting that chin music for the Richmond College batsman. It's been a really impressive spell once again by him, just has given away 10 runs, and he's already into his 10th over. It's a brilliant all-round performance from the Mahindians so far. Even though Shehan Hasaranga didn't take any wickets, he has bowled beautifully and economically, which is very important when it comes to Test cricket. Bowling consistently as well. At times sort of wideish length and left away to the keeper. So again, the lead is 119. So nothing has changed since the last over. Things seems to be a little chill down there in the crease, and that time a good bouncer. So varying the length, and as from the beginning, Hansamana. Meanwhile, we have to mention about the Informatics Institute of Technology. The most futuristic business management degree is right here in Sri Lanka.
Become a graduate who excels in the world of business driven by technology. Choose a pathway in entrepreneurship, digital business, and marketing to suit your career aspiration. Join IIT campus and enroll in a BA Business Management degree from the University of Westminster, UK. It's a word from our sponsor, and then getting the live action. So again, 4 consecutive dot balls here for Shehan Hasaranga. 5 actually. This is good bowling from the Mahindian, applying the pressure back on Richmond Dice. They were at one moment looking to attack, but at the moment they just seems to be sitting on the back foot, especially with the cluster of wicket they lost after the lunch. Obviously they have to look to consolidate the innings at the moment. Once again, a quick single, this time belongs to Hansamana De Silva. And with that, the 27th over comes to an end. After 27 balls, Richmond College 73 for the loss of 6 wickets. Richmond College 74 for 6 after 27 overs. I think after the wicket of Banuka Manohara, things have not been the same for Richmond College. You know, 2 quick wickets after him went by, and then no one really had the chance to stabilize the innings and get those necessary runs, those quick runs. So these two must really stay in the innings and just get a couple of more runs for the team, I believe. Obviously, also the credit must be given to the Mahindian bowlers. They stick to their plan, bowling on the correct line and length, especially Hirna Mandela. He has been really impressive for Mahinda College in this innings. Already has picked up 3 wickets, only bowling his 4th over. So it's really important in the perspective of Mahindians too to keep applying the pressure. They have got the crucial wickets that they needed, so it's up to them to make sure that they can wrap up the Richmond innings as soon as possible. Yes, Amri. Also, we saw the same tactic applied by Banuka Manohara in the first innings of the Mahindians. We saw Malsha coming in to bowl and getting those quick 2 wickets, I believe he took at the end. So the same thing applied here for Hiruna Mandila. Getting a part-timer in the middle, and the part-timer performing well and getting the crucial wickets. So the tactic is working for both teams, it seems like. And this time, shot and a boundary. So sort of a paddle shot and goes straight to the boundary for 4. This would relieve some pressure from the Richmond College. The bowlers staying on the leg, and the batsman just paddling nicely and picked up the gap behind the square leg region. A welcome boundary for Richmond College. Just take a look at the shot going down the leg, and he nicely played that, and the placement was the key on that occasion. Didn't try to overhit it, and with that boundary the scorecard moves up to 79. A chance for a single there, and with one more delivery left. That time as well goes down the leg side. With that, that's the end of the over. Richmond is 75 for 6 after 28.
Shehan Hasaranga preparing to bowl his next over. Shehan Hasaranga has been quite impressive throughout the first day, and now he's turning up for the Mahindian in the day 2 as well. Has really bowled well, has supported the spinner from the other end really well. Once again, a short line delivery just past the outside edge of the batsman. The batting team has to be careful here. They just can't afford to lose a wicket here. This is just brilliant stuff from Shehan Hasaranga, supplying the pressure, bowling that shortest delivery, and sometimes going even more short and surprising the batsman, getting crucial wickets time to time. Even though he didn't pick up a wicket up till now, he has bowled very economically and just an impressive bowler around. He may not have got a wicket to show off, but the pressure that he has applied from this end surely would have contributed for the bowler from the other end to take the wickets he has took. Past 6 currently. Mahisha De Silva, the man on strike now. The bowler Shehan Hasaranga coming over the wicket for the left-handed batsman. One slip on place. Deep fine leg, deep scar leg, deep third man, and a deep cover fielder. Other fielders who are on the boundary line. Other fielders are sitting edge on the 30-yard circle. Steaming in from the fourth end. Once again a short length delivery. The batsman ducks under it. Shehan Hasaranga, speaking about him, isn't your typical, sort of bowls shortest lengths, doesn't bowl that full sort of Yorkerish length and good length that much, but that's his difference, and that's how he picks up wickets, bowling that shorter length. That's how he becomes economical. So here again, that's a good line and straight to the stumps. And at the moment, Richmond just seems to be on the back foot. We saw that when they came out to bat, they were just throwing their hands at everything. But after those wickets fell, they just seems to be happy to defending the balls. What do you think a good lead would be heading off, or if they are planning to declare? Well, they have to take the lead up to at least 150. Otherwise, it would be really chaseable for the Mahindians too. We have to remember, even during the last year's big match, it was a blinder of innings from Tavisha Abhishek, which won the big match for Richmond College. It was a target about 200, but he still managed to chase it down. So it's all three results possible at the moment. Yes, definitely. Look at the previous delivery. Spot on to the stumps. Once again, short and delivery. This time the batsman plays a valiant effort from the fielder, but the ball rolls over the boundary line. Another boundary for Richmond College on that occasion, and with that the scoreboard moves up to 80. And after 29 overs ball, Richmond College 80 for the loss of 6 wickets. It's a brilliant uppercut, that is, straight into the gap between the two fielders. That fielder got there, but then slight misfield caused a much needed boundary for Richmond. The fielder did really well to get there, but couldn't cut it off. Anyways. A change of bowling from Mahindians from the pavilion end. Kushan Madhusha, the captain, bringing himself on in his 117th Lovers Quarrel. Left-arm orthodox, he really bowled well. During the first innings, kept things tight, a simple action.
balls that wicket to wicket length, and at the moment that would work for the Mahindians. Hansaman De Silva, the right-handed batsman, will be on strike. One slip on place. Once again, a very good delivery from the bowler, just past the outside edge. This is really good bowling from the Mahindians, giving away nothing, making sure that the Richmond have to work hard for every single run that they are going to score now. Speaking about Kushan, his wickets were the ones that bounced oddly and that tickled the bat and got an edge, and the slips caught it, or the keeper would have taken the catch. So obviously he's trying to bowl a consistent line, but seems to be the wickets are coming from that one that bounces the most, that bamboozles the batsman, which gains that wicket. This irregular bounce is just going to make the batsman work hard for his runs, and from now on the batting is not going to get easy. Obviously with the day going on, the pitch is going to deteriorate more and more, which means the spin bowlers are going to get and extract more spin as the game goes on. One slip in place for Mahinda De Silva. This time a slog sweep and nicely picks the gap between the mid-wicket and the long-on region. Another boundary for Mahinda De Silva. Well, in fact, it's a six, the first six of the match, I believe. Mahinda De Silva down on one knee and absolutely plumbed it over that region. A very good shot at the end, and that would give him some much needed impetus for the Richmond innings. That was a brilliant six, Amri. Just a one knee down, slog sweep, and the way it went over the boundary for a maximum, the first maximum, and Mahinda De Silva is the one who has to hit it. So just a brilliant shot that is. Just a tickle. This is good batting, following the maximum with a single. And the most impressive thing about that shot, Anak, is that he played with the turn, didn't take any unnecessary risk, and luckily for Richmond College, that paid off on that moment. He exactly knew where the ball is going to stay, and exactly knew where the ball would want to go, that is over the boundary and into the crowd. Even though there's no crowd, it's a maximum. Again, quick single. So this is what's needed from the Richmondites. Take a look at that six, down on one knee, right from the middle of the bat, and moment the ball left the bat, a six was written all over it. The deep fielders just could watch it sail it over the boundary line. Kalpahana bowling in from the 410, a change of angles and change of sides for him. Steaming in. Hansaman De Silva, the man of strike. A full length delivery, nicely driven away misfield, allows the batsman to cross end. It's really important for them to make sure to run and get every single run that they can get. Obviously they are trying, I feel like they're trying to put on and build up on the lead that they have already got, so that they can bowl a considerable amount of overs at the Mahindians. So it's really important for them to get some quick runs here. Yes. Now, big changes in the field. Mahinda De Silva. A lot of players are on the deep
positions. A good line delivery by the bowler. No chance of a single for Mahesh De Silva. Mahesh, obviously he can bat here and he would be the key man for Richmond College. They would hope another quick 20-30 runs from him, and that would really help the Richmondites here. Kalpahana, also an experienced bowler, have taken a couple of wickets in the first innings as well. This time straight to third man region and quick single. Speaking about Dinro Kalupahana, he has been really impressive for Mahinda College. Came as the number 3 batsman for them while batting and really played a crucial hand for them. Meanwhile, the batsman on strike now would be Hansaman De Silva, the right-handed batsman, one slip on place. The fielders on deep are deep third man, deep fine leg, deep scarlet fielders. Speaking about Dinura, he is a very handy player for the Mahindians. Batting and bowling, taking wickets, everything is spot on from him. A short line delivery, the batsman tries to play the ball, kind of fielder just short of the fielder, and the ball is running away to the boundary but would be cut off by the deep fine leg ridger. The batsman taking on the bouncer on that occasion, didn't middle it at top edge, but fortunately for him the ball just fell short of the fielders, and meanwhile the batsman has taken a couple of runs from that shot. Good effort in the deep from the fielder, just put in the dive but was just a little bit short of the ball, smashing in to the ground, and because of that it allows the batsman to run 3, I believe. And Hansamana is on strike. Dinura Kalpahana coming over the wicket. Outside the off stump on that occasion were left by the batsman. It's really important for Richmond College to be here proactive, but at the same time they have to be mindful not to be reckless, because I feel like these two are the last recognized pair of batsmen, so it's up to them to get some runs and make sure that the Richmond College can end up in a respectable position. is Dinra Kalpahana again. Hansamana De Silva. Once again taking on the short delivery just short of the fielder, shy at the stumps. The dive from the batsman might have saved him, but that was some good fielding from the short scar-leg fielder. Once again the batsman taking on the short delivery, couldn't time it, and for a moment the fielder was in play, but fortunately for the batsman once again the ball did not carry, and with that the over comes to an end. Of Mahinda College strikes for them. What a big wicket on that occasion. The batsman just seems to be starting to get a move on, but unfortunately couldn't connect that on that occasion, and LBW, the much needed wicket for Mahindians, and with that the 7th wicket for Mahindians fall. The batsman who got out, I believe, is Hansaman De Silva, that on that occasion the right-handed batsman. Yes, Amri yoked in the ball from the captain of Mahindian, Kushan, and he just completely misses the ball and just
Full on Yorker misses and hit the pad, and the umpire gives it out. So that's the 7th wicket down for the Richmondites. A much needed wicket for the Mahindians on that occasion, just when the Richmond College batsmen looking to take on the bowlers after a break for a brief period of time. They were obviously trying to consolidate their innings, trying to get their eyes in, and from the last 2 overs they were trying to get a move on, but once again Mahindians have struck and put the Richmond College once again on the back foot. Hiram Mandela continuing his spell, turning away from the left-handed batsman, driven for the mid-off fielder, no chance of a single. Hiram Mandela, the key wicket taker for the Mahindians, getting 3 important wickets, and now Sharon Abhishek coming in. And let's see if we could get some important runs. A couple of, at least 10, 15 runs would be crucial for this team. Once again, just beating the outside edge. Hiram Mandela, we have to mention about him, the highest wicket taker for the Mahindians in the ongoing season, and so far he has taken 4 wickets in this 170 Lovers Quarrel. Especially all the wickets came from him in the second innings. A round-arm action he has got. The ball drifting to the batsman quicker than the batsman is expecting. It's been quite tight from him, has kept the things quite tight, has made sure that no easy runs would be considered for the batsman. Once again, beating the outside edge, no chance of a single. And with that, another impressive Hiram Mandela over comes to an end. Shehan Hasaranga once again into the attack from the goal for 10. Has been a tireless member of the Hasaranga, we must mention about him, his efforts in the field. Bowling wise, brilliant all around. One slip on place for the left-handed batsman. So this time, Shehan Hasaranga, it's a swing and a miss as well. An appeal from the bowler, turned down by the umpire. A bit of weight was provided on that occasion. The ball was there to be hit,
but the batsman couldn't connect on that occasion. So these two batsmen out here in the middle should try to at least, build, even though now because of the lack of time, can't actually get things done here. But that time, just a cut shot and good effort in the field, and just limits Richmond. Yeah, they're going for the third run. They get back safely at the end. Bit of excitement down there in the crease, jumbling up, mixing up, misfields, everything going in a different way out there. Once again, which was provided by Hasaranga. This time Mahisha De Silva able to connect it. Good running between the wickets too. Hasaranga once again a short pitch delivery straight to the point fielder on that occasion. The batsman did thought of a single for a moment, but turned down by the batsman on strike, and correctly so. Shahan Hasaranga again. Shot let delivery again, and solid block. Back first defense. The atmosphere is a little bit intense now. Crowd a little bit gathering up here in the fort and in the tents. Also, sort of cloudy atmosphere is gathering in. You have a couple of dark clouds heading this way. Cloudy, and let's hope that there will be no rain delays. This time once again an appeal from the bowler, probably pitching outside the leg stump. Once again turned down by the umpire. The fielders in the deep are short, deep square leg fielders, deep fine leg fielder, deep third man fielder, and deep cover fielder. It's really important for the Mahindians to keep things tight. They just can't let the match go away from them. So far they have got a solid grip about the match. Shahan Hasaranga coming over the wicket for the left-handed batsman. Once again short-line delivery going down the leg. The batsman did not attempt a shot there, and with that another over comes to an end by Shahan Hasaranga. Hirna continuing his spell from the pavilion end. Right arm off spinner coming round the wicket for the left-handed batsman. Has a quite round arm action. Has been hitting that off stump line and length quite consistently. One slip on place for the left-handed batsman. Deep square leg fielder, deep mid-wicket fielder, long on, deep point fielder. The batsmen try to power assist through the offside region, a bit of inside edge on that occasion. Straight to the short square leg fielder. Yeah, this time, especially when you consider about Hirna Mandila, right hand bowler coming in from that time, that all misses the stumps by a whisker. But as I was saying, Hirna Mandila, right-handed bowler coming around the wicket, over the wicket, has actually produced all of the 3 wickets that he has produced. And that time also just beats the outside edge of the bat
Bit of turn on offer for the right hand off spinner. This time the batsman tried to play the drive shot to the cover region, unable to connect. Has to be careful, the batsman here. They just can't let a wicket to Mahindians here. Once again, a full length delivery. Once again, no chance of a single. This has been really impressive by Richmond Mahinda. Just has given away 10 runs for his 4 wickets. Let's look at the previous delivery with an offer. The batsman tried to play the cut shot. This time the paddle sweep nicely played by the batsman through the fine leg region. The batsman coming back to the second run. And with that, the Richmond College scorecard moves up to 103. The lead is up to 149. I think a strong 150 plus lead would be a good time for the Richmond Knights to actually declare, because of the time constraints, if they want to win this match. Yeah, it would be really interesting the timing that the Richmond College would choose to declare their innings. Obviously, they would like to have a considerable amount of deliveries to bowl out the Mahindians. Once again, the batsman trying to play the cut shot, bit full on that occasion. The batsman have to be careful. Richmond Mahinda, he has been really impressive all day alone. And with that, another impressive over from Richmond Mahinda comes to an end. After 34 overs have been bowled, Richmond College 103 for the loss of 7 wickets. Shehan Hasaranga continuing his spell from the golfer tent. Coming over the wicket for Sharon Abhishek. He is yet to get off the mark. It's really important for him to hang in there and provide necessary support for Mahesh De Silva. He has been really impressive for his 22. A full length delivery, defended to the cover fielder. A bit of misfield, but no chance of a single. Especially when you consider by 103 for 7. Indians in their first innings were also in a position similar to this. 7 wickets down, 110 odd runs were scored. So Richmond is in a similar position, but because of the time constraints, especially. Straying on the leg side on that occasion, Shehan Hasaranga, the batsman, nicely glides it to the fine leg region. An easy single on offer. Plenty of gaps in the field. We can see about 5 fielders fielding near the boundary line. So obviously there are a lot of opportunities for the batsman to rotate the strike. Definitely. So now the Richmond lead is exactly 150 runs. So looking at Richmond dugout, it seems like can't say anything right as of right now, but they should be aiming for declaration soon, at least before this session actually ends. Mahesh Silva 22 from 32 deliveries. In the middle with Sharon Abhishek, a bowler, and a bat all-rounder. So once again the short-length delivery, Mahesh De Silva trying to take it on. The umpire signals 2 for the over. Has been really impressive. Shehan Hasaranga has been bending his back all day along. We saw a barrage of short-length deliveries for the Richmond batsman yesterday too, and he's sticking to his plan here. Definitely, we must appreciate how hard, especially in these conditions, hot, humid, bowling 13 overs isn't a joke. Especially not full length, just bounces, maintaining consistent length. Especially in this humid water, you get dehydrated really fast. Considering those type of things, Shehan Hasaranga, even though he hasn't done much, is brilliant. We have to give a shout out for our platinum sponsor,
Ultra Solutions International Private Limited. Without their support, this live broadcast would have been impossible for us to give to you. Meanwhile, the lead of Richmond College has extended up to 150. Once again, a shortland delivery, a bit wavered on that occasion. The keeper unable to catch it cleanly. The batsman was able to get a single, and umpire has signaled wide too, so 2 runs would be added for Richmond College. Now the pressure is on for the Mahindians. They want to win. Mahindians now have to, at least if the Richmond College going for declaration, they have to bat next, so they should think about their tactics on if they want to win, how to bat aggressively or not, or are they aiming for a draw. With that, that's the end of the over. Richmond College is 106 for 7 after 35. Hernamandida, right arm round the wicket, has been in the middle of a very impressive spell. Already has taken 4 wickets, and he would be hoping to wrap up the Richmond innings as soon as possible here. One slip on place, a short cover is there, probably a catching position if the batsman decides to drive. Once again, the bowlers pitching it on that off-stump channel has been really impressive all day along. Hasn't given away a freebie for the Richmond batsman. Exactly. Here Meanwhile, getting 4 wickets and giving only 12 runs of his 7 overs that he's currently bowling, and just a brilliant all-rounder. With the bat, he helped his teammates in the first innings of the Mahindian. This time straight and 4 runs. That's a brilliant shot from Mahisha De Silva, and that is just a brilliant shot overall. Straight over the bowler's head, really impressive by the batsman on that occasion. As we see, the straight region is the safest place for a batsman to hit. Obviously, we don't see any fielders fielding on that region, so the batsman picking and choosing his shots wisely here. Mahisha De Silva, the key man for Richmond College, and Richmond College would hope that he would carry on with his innings. This time the paddle sweep once again picking the gap nicely. The batsman toying with the Mahindians fielder right now. The fielder was just moved before this ball, and he nicely played that ball into that gap, and another couple of runs added for the Richmond scorecard. This is just brilliant from Mahisha De Silva, now going into an attacking level. He knows that this is the time to shine for him and go for an attacking sort of shot. That's a replay of the 4. Obviously the tee is around the corner, so the Richmond Dites would hope to pile up some runs here to get a sustainable amount of leads, so they can be sure that the Mahindians would be unable to chase it down. One slip on place for Mahisha De Silva. Sharon Abhishek coming round the wicket. This time punches it down the ground for the long off region. Another single for the batsman. Currently Richmond College lead by 159 runs as of now currently, and after there's one more left in this 36th over, so signs are not yet clear if the Richmond College will declare now or when they will declare, but I'm sure that we will see a declaration soon. Obviously with that single the field is coming in. Sharon Abhishek, not a well recognized batsman, so Mahindians would be hoping to get him out. It's really important for them to get these 3 wickets as quickly as possible. They just can't let the Richmond Dites get away from this position.
Once again, 2 full to cut, and with that, another over comes to an end. That's time a productive over for Richmond College, 7 runs coming from it, and after 36, Mahindians 113 for the loss of 7 wickets. Shahan Hasaranga has bowled the bulk of the overs that the Mahindians has bowled in this innings. Has been really impressive. Has been given the chin music for the Richmond College all day along. The batsman strike with Mahesh De Silva. He has played well for his 29. That time a bit of wit was provided. Nicely played by the batsman through the point region for a single. And with that single, Mahesh De Silva moves up to 30. 30. So 30 or 40 runs, as you see some of the players getting more the runs and more runs recently because of the aggressive pace that the Richmond Dice are batting as of now. So Mahesh De Silva is a brilliant example for that, just attacking the ball when it's necessary, not going for any unnecessary shots, and providing a good platform and providing a good score. Once again, just past the outside edge of Sharon. Abhishek has played 16 deliveries so far, has just taken only 1 run. It's really important for him to start get along, to rotate the strike, to give the strike for Mahesh De Silva as much as possible. I don't think that Richmond College would be happy to get some dot balls here. It's really important for them to get at least 1 run from each and every delivery. And before the declaration, it's really important for them to keep an eye on the weather too. At the moment, the sun is out, but we can just see some clouds gathering at the edge of our view. So they would be really mindful of that too. Special Sharon Abhishek is a bowler, but can bat if necessary, a little bit. So I think his role here as of now currently is to just, not go for any unnecessary runs and get out, but also help Mahesh De Silva, get him on strike and just support him to run and get those singles and doubles when necessary. Once again, a short line delivery. The batsman got into an uncomfortable position, just past his outside edge. This is good bowling from the bowler. The umpire signals 1 for the over. Has been bowling this delivery all day long. Has been really impressive. And Sharon Abhishek, he's struggling a bit on the moment. Mahesh De Silva having a chat with his partner, rightly so. Has to give the confidence to his partner to play the shots he would like to play freely. Now a little bit of sunshine to the ground. Comes after a little bit of gloominess. And this time outside the off stump from Shahan Hasaranga. Left alone by Sharon Abhishek. In fact, he's yet to open up his account. So it's really important for him to start getting along here. Especially having more than 30 overs in the day's play. What would you think a good lead for the Richmond Dice will be, especially now since the lead now is 160? This time he's taking on the short line delivery, but just straight to the deep sky leg fielder, just a single. And with that single, Sharon Abhishek starts up his account. He tried to play that shot a couple of times, wasn't successful, but that time he was able to get some bat. And with that, the over comes to an end after 37 overs being bowled. Richmond College 115 for the loss of 7 wickets. That one
Hirnamandila. Once again, bowling spell from the pavilion end. Once Cleveland plays for the left-handed batsman, he would be hoping to turn the ball away from the left-handed batsman. So that short cover field has been played, especially for the drive shot. The batsman would be hoping to place Sharon Abhishek, the batsman on strike. This time plays the sweep shot behind Scarlett fielder and evades the field. A very good effort from the fielder, stops the boundary, but he can't stop the couple of runs that the Richmond College batsman is going to take. And with that run, Sharon Abhishek moves up to 3. It's really important for him to make sure that the scoreboard keeps moving. At the moment, he is on 3 of 20, while Mahesh De Silva is on 30. So Sharon Abhishek would love to get some bat and ball and just score some quick runs here. Sharon Abhishek, a key wicket taker for the Richmond College, especially in the first innings, got a couple of wickets for his name, and Wable was one of the key bowlers along with Nalaka Jayawardene and Mahesh Silva as well. Malsha Tharupati. And obviously Sharon Abhishek is gonna have a key role to play. As we was mentioning, obviously he's going to have to play a key role while bowling, but at the moment it's up to him to make sure that he can perform able support for Mahesh De Silva. Meanwhile, the wicketkeeper getting some treatment from his colleagues. Probably a stiff muscle or two. It's not easy conditions. Obviously the sun is out. It's hot and humid. He has been on the crouching position all day along. It's not easy to be a wicket keeper, and especially in these conditions, it's super hard. Meanwhile, take a look at the scorecard. Vishara Fernando got out on 6, Taranda Nirmal 13. So news from Richmond College dugout. So Richmond College have officially declared the innings 117 for 7. So that's the news that we got from the dugout of Richmond College. As you see in the scorecard, currently staying in the wicket is Marsha De Silva and Sharon Abhishek, getting Thursday Marsha and Sharon contributing 3 runs for the 117. As we see some treatment given to the Mahindian wicketkeeper, seems to be in a little bit of trouble. So as the Richmond College has declared on 117, the target for the Mahindians would be 163. I'm sure that an interesting session and a half is coming along. The target is very gettable, but the pitch is providing enough assistance to the bowlers, so it's going to be a key battle between the Richmond spinners mainly and the Mahindian batsmen, and it's really going to be interesting to see the mindset of the Mahindian batsmen, whether they are gonna and try to chase down that target, or would they try to just play over the innings, over the overs. What do you think, Anouk? Coming back to the question you asked, Kamri, I feel like getting 160 plus score in this wicket is a gettable target, but especially with key bowlers such as Sharon Abhishek, Nalaka Jayawardene, who got really quick wickets in the middle overs, I believe it's a tie between both the teams. It could go either way, and most probably the most obvious choice is a draw, but the chances of winning each team is quite unpredictable as of now. Obviously, Anouk, all 3 results are possible, and we have to mention even during the last time in 2019,
Richmond College was in a similar position, but they decided to chase down the target, and boy, didn't they do that. And let's see whether Mahindians can produce something like that. And personally, I feel in a track like Galle International Stadium, where you can, and especially right now, the pitch is providing enough assistance for the spinners. The ball is turning scarce, so I personally feel that the best form of defense for the Mahindians would be attack. I mean, the delivery with your name would want to be too much far away, so it's really important for every batsman of Mahindians to score as much as possible while they stay on the crease. Yes, definitely. Amri, and as we see the Mahindian wicketkeeper get off the ground after his treatment, after he was down just soon after the declaration of Richmond College. So as we see the groundsman of the Galle International Cricket Stadium clearing the pitch and preparing it for the second innings of the Mahindians, as the wicketkeeper walks off, Ramesh Madhubhashan. Let's hope nothing serious with him, and we will be quickly on with the reply of the Mahindians too. Go with the highlights of the session. Couple of boundaries from the Richmond Knights. As we see again, just that one was a good shot, cut shot straight to the boundary, again pierced the gap between the two fielders and went for 4. Right in the bounce of the delivery, very well the Richmond batsman. A good effort from the fielder, couldn't stop it though. That time the batsman attacking the ball straight down the ground. A very good shot, to be honest. No field is going to be placed there, so safe shot to play always. And we'll bring the live action shortly after a small break. Let's take a look at the wickets. Most of the wickets were produced by the spinners, and it's obvious with the amount of turn the pitch is offering them. Especially here in Mandila contributed to 4 of them. On that occasion, LBW. It was really impressive bowling by Mandila, to be honest. Kept things tight, didn't overcomplicate things, just bowled that wicket to wicket line, and the rips were here to be seen.
ලොවම පිළිකර ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk
117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන දිනය අවසන් දිනය අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් අර්ධය. ඉතින් තරගයේ පැවැත්වෙන අතර වාරයේදී රිච්මන්ඩ් ලයිව් කුටිය වෙත පැමිණ තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ ලේකම් හසේලද සිල්වා මැතිතුන්. ඔබතුමන්ට සුබ සන්ධ්‍යාවක් සාදරණීයව පිළිගන්නවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සදිර. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශය සංගමේ නව ලේකම්වරයා ලෙසට පත් වුණේ මෙම වසරේදී. ඉතින් නව ලේකම්වරයා ලෙසට පළමු තරගය සංවිධානය කරන නව ලේකම් දුරෙන්. ඉතින් කැමැති දැනගන්න නව ලේකම් තනතුරත් එක්ක මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව අයියට තියෙන අදහස මොකද්ද? ඔව් සදිර, ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපගේ වාර්ෂික ආදි ශිෂ්‍ය මහා සභාව රැස්වීම තිබුණේ පසුගිය වසරේ සතියේදී. ඉතින් මොකද අපි සතියක් වගේ කෙටි කාලයක් තුළ තමයි මේ තරගය සංවිධානය කිරීම සඳහා කටයුතු කළේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කලින් හිටපු කමිටුව ඒ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සූදානම් කරලා තිබුණා. ඉතින් අපිට කරන්න තිබුණේ ඉදිරි කටයුතු කරගැනීම පමණයි. ඉතින් පසුගිය සතිය තුළ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සමාජිකයන්කින් ලැබුණු සහයෝගයත් සමග අපි තිබුණු බිග් මැච් එක හා බැඳුණු ට්‍රැඩිෂන්ස් ඒ සියල්ලම රැකගෙන මෙම වසරේ මෙම තරගය ඉතාමත් ඉක්මනින් සංවිධානය කිරීමට ඉතාමත් සාර්ථකව සිදු කිරීමට හැකි වුණා. ඔව් අයියේ. ආදිශිෂ්‍ය සංගමය නව ලේකම්වරයා විදිහට අයියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යයෙකු ලෙස දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරා. ඉතින් නව ලේකම්වරයා විදිහට අයියට කියන්න පුළුවන්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ පැත්තෙන් රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩා කටයුතු සංවර්ධනය කරන්න, රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩා කටයුතු ජාතික ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තව තවත් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නට ක්‍රීඩකයන්ට මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලබා දෙන්නේ කියලා? ඔව් සදිර, ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දැනට ක්‍රීඩා 20කට අධික ප්‍රමාණයක් දැනට අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ අතරින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගත්තොත් ඉතාම විශේෂයි. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හා බැඳිච්ච අපේත් එක්ක ගොඩක් ඒ හා බැඳිච්ච ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොකද මේ බිග් මැච් එක කියලා කියන්නේ මුළු ගාල්ලටම ගත්තොත් එහෙම ඒක සැනකෙලියක් වගේ දෙයක්. හැම අවුරුද්දකම මාර්තු මාසෙදී හිටපු ආදි ශිෂ්‍යෝ හැම විටම බලාගෙන ඉන්නේ මේ බිග් මැච් එක එනකම්. මොකද කොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට ඇවිල්ලි වෙලා මේ බිග් මැච් එකට සහභාගී වෙලා තමන්ගේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ තමන්ගේ යාළුවන් හමු වෙලා ඒක වෙනමම සංස්කෘතියක් ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තාම අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සුවිශේෂී තැනක් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම අපි දැනට ගත්තොත් එහෙම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි වසර කීපය සඳහා අපේ දැනටමත් සැලසුම් නිර්මාණය කර හමාරයි. ඉතින් අපි දැනටමත් ඒ සඳහා කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තව තවත් දියුණු කිරීම සඳහා හැකි සියලුම කාර්යයන් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ වශයෙන්. අනිවාර්යෙන්ම දෙවන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 2යි. ලකුණු 163ක අභියෝගයක් තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයට. කෙසේ වෙතත් අයියේ අවසන් සෙෂන් එක තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තරගය පිළිබඳව අයියගේ අදහස දැනගන්න කැමතියි. සදිර, ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපිට මං හිතන්නේ දැනට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සීමිත පන්දුවාර තරඟාවලියේ අවසන් තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබලා තියෙනවා. ලබන 20 වෙනිදා අවසන් තරගය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් තරග ඉතිහාසය ගත්තොත් බිග් මැච් ආරම්භ වෙන්නේ 1905 දී. ඒ 1905න් ආරම්භ වෙච්ච බිග් මැච් එකේ මුල්ම තරග තුන දිනන්නේ රිච්මන්ඩ් එක. ඒ වගේම ගත්තොත් ඉතා මෑත කාලයේදී ගත්තොත් 2014, 2015, 2019 කියන වසර තුන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දිගින් දිගටම ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. 19න් පස්සේ අපිට තරගයක් පවත්වන්න උනේ නැහැ. 2014 ගත්තොත් ඒකේ ටිරෝන්, ඒ වගේම 2015 දී ගත්තොත් සිතාර ගිම්හාන ගේ නායකත්වයෙන්, ඒ වගේම 2019 දී තවීෂා අභිෂේක්ගේ නායකත්වයෙන් අපි තරග ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපේ මේ තරගය අපිට ජයග්‍රහණයක් ලැබෙන තරගයක් වෙයි කියලා. අවසාන වශයෙන් අයගෙන් අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ නව ලේකම්වරයා විදිහට මෙවැනි විශාල කර්තව්‍යයක් සංවිධානය කරලා සාර්ථක කරගන්න බොහෝ දෙනෙක් උදව් වෙන්නේ නැති ඒ සහයෝගය දක්වූ පිරිස ගැනත් මතක් කරෝතින් මේ අවස්ථාවේදී. ඔව් සදිර, ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ප්‍රථමයෙන්ම ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා
අපිට විශේෂ සහයෝගයක් ලබා දුන්න අපි කරපු හැම කාර්යයකදීම ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් සහකාර විදුහල්පතිවරුන් ගුරු මණ්ඩලය ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ විධායක කමිටුවේ සමාජිකයන් ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඒ විධායක කමිටුවේ සමාජිකයන්ට අමතරව විශේෂ කණ්ඩායමක් හිටිය මේ තරගය සංවිධානය කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලොකුම ශක්තිය උනේ. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපේ වෙනදට මේ සදිර මම හිතන්නේ දන්නවා මේක මේ සංවිධාන කටයුතු බොහෝ දුරට කරන්නේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය විසින්. මොකද අපි 10 කමිටි එකක් කරලා ඒ 10 කමිටි එක හරහා තමයි අපේ මේ ආදි ශිෂ්‍ය කූඩාරම හෝ ඒ ශිෂ්‍යයන්ගේ කූඩාරම මේ සියලු කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මෙවර එවැනි කිසිම සංවිධානයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද අපි ඊටාම සුළු කාලයකින් තමයි මේ තරගය සඳහා යන්නේ. ඉතින් මෙම කාර්යය කිරීම සඳහා ඇත්තටම කිව්වොත් මේ සංවිධාන කටයුතු කිරීම සඳහා විශාල සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ මම නම් වශයෙන් සඳහන් කරොත් ඒක වැරදි. ඒ කණ්ඩායම මම හිතන්නේ එක කණ්ඩායමක් විදිහට බැඳිලා ඒ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරා. ඒ සියලු දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද එසේ නොකරා නම් අපිට මේ වගේ ලස්සන තරගයක් බලන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම එම තරගය නැරඹීම සඳහා සියලුම දෙනාට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා රිච්මන්ඩ් පාර්ශ්වය වෙනුවෙන්. ඒ වගේ මහින්ද පාර්ශ්වය වෙනුවෙන් තවත් channel එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම ක්‍රීඩාංගණයේ බාර කළමනාකාරතුමා හර්ෂ මුණසිංහ මහත්මයා අපිට විශේෂ සහායක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ශම්මි ද සිල්වා මහත්මයා අපිට ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගය පැවැත්වීම සඳහා සංවිධානය කිරීමේදී ඉතාමත් විශේෂ සහායක් ලබා දුන්නා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දින සාර්ථක තරගයක් පැවැත්වීමට අපිට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය උනන්දුව මත අද දවසේදී 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වුණා. ඔබතුමන්ට බෙහෙම ස්තුතියි. ඉතින් අපිත් එක්ක සමග එක්ුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමේ ලේකම් හසේලද සිල්වා මැතිතුන්. බොහොම ස්තුතියි සදිර. ලකුණු පූර්ව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 2යි දෙවනීම ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ලකුණු 163ක අභියෝගයක්. එවර සාර්ථක පන්දු යැවීමක් දග කැවෙන පන්දුව පයින්නට පැමිණෙන පන්දුවක්. ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලය වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දනුජ සහ ප්‍රමේෂ්. පිටිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා දනුජ මත් සමග ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයට චනුත් අයිබෝන් සදිල ලකුණු 164ක ඉලක්කයක් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට හිමිවන්නේ මෙම 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ජයග්‍රහණය උදෙසා. කෙසේ නමුත් පන්දු වාර 3ක් අවසන් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 2යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. හතරවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නාලක ජයවර්ධන වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් සදිල අපට දකින්න පුළුවන් එතරම් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් පෙන්නේ නැහැ. මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනා කෙසේ හෝ කඩුල ආරක්ෂා කර ගැනීමටයි ඉවර දරන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම කඩුල ආරක්ෂා කරමින් ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේ වශයෙන් පිටියේ ස්ථායි වන්නට තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවන් සැරසෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන්නන් ආරම්භයේදීම යොදවා තිබෙනවා කඩුල්ලක් ලබා ගන්න ආරම්භක පිටිකරුවන් යුගලයේ දවා ගන්න. පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නාලක ගල්ලු කොටුපවුරාන්තයේ සිට සූදානම්. සිවන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. තවත් පන්දු දෙකක් පමණයි මෙම පන්දු වාරයේදී නාලකට ඉතිරිව ඇත්තේ. තවත් පන්දු වාර 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තමයි සදිල යැවීමට තිබෙන්නේ. තරගයේ අවසාන තීරණයක් දකින්න නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා. තමත් හොඳින් පන්දු යවන්නේ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ අභියෝගය තමයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. මොකද තවත් ලකුණු 161ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා.
161ක ජයග්‍රහණයක් 161ක ලකුණක් අවශ්‍යයි මහින්ද විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය උදෙසා 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ තරින්ද නිර්මාල් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පස්වන පන්දුවාරය යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරමින් සිලි මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා ඒ වගේමයි ඩීප් විකට් මිඩෝන් මිඩෝෆ් කලාපවල ක්‍රීඩකයින් හතරේ සීමාව අසල අපට පෙන්වනවා ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය නැවතත් තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දු යොමු සඳහා තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා ඕවද විකට් ආකාරයෙන් දිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාට පන්දු ඇදියන නමුත් නවතා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කෙසේ වෙතත් වේගය අඩාල කරනවා පන්දු ඇදියන වේගය අඩාල කිරීමට සමත් වෙනවා ඔහු අද වශයෙන්ම චනුත් මතක් කරන්න ඕන පළමු වෙන ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ෂෙරොන් අභිෂේක් කඩුළු ත්‍රිත්වයක් නාලක ජයවර්ධන කඩුළු 4ක් දවා ගත්තා. ඉතින් මහින්දීය පළමු ඉනිම අඩාල කිරීමට වැඩි වශයෙන් දායකුනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දියවන්නන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදීත් වැඩි වගකීමක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දියවන්නන්ට යොමු වී තිබෙනවා. 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගයේ රිච්මන්ඩ්ට ජය කැන්දන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා සවස් යාමයේ වෙනකොට දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ආකාරයෙන් තන තීරුව නිර්මාණය වෙනවා. අපි ඊයේ දිනේදීත් දැක්කා නාලක ජයවර්ධන ප්‍රමුඛ වගේම නාලක ජයවර්ධන ශරොන් අභිෂේක් වගේ දඟපන්දු යවන්නන්ට ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට කඩුළු 5ක් දබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා ඊයේ දිනේ නිමා වෙන විට. ඒ ආකාරයෙන්ම අද දිනේදී සහයෝගය දක්වනවා දඟපන්දු යවන්නන්ට. අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමේ කඩුළු 7ක් මෙද වැටුණා අද දිනේදී දෙවන ඉනිමේදී. එහිදී අපි දැක්කා හිරුණ ගාල්ලගේ තමත් හොඳින් පන්දු යවමින් ඔහු කඩුළු ලබා ගන්න ආකාරය යනුව පස්වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 3යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නාලක ජයවර්ධන ගලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට ලකුණු 164ක තියුණු අභියෝගයක් තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. පිටිකරණ තේරාදී සිටින ක්‍රීඩකයා දනුජ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවතත් වමතින් දගකවන ක්‍රීඩකයා ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ප්‍රමේශ් මදුවාශන සහ දනුජ ඉඳුවර ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් ලෙස අද දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසුණා. කෙසේ වෙතත් පළමු ඉනිමේදී හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. පළමු ඉනිමේදී පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් ගොඩනැගෙන සමතතාවයේ ලකුණු 11ක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් අද දිනේදී මෙම දෙවන ඉනිමේදී අවසාන දිනේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්ට තිබෙන අභියෝගය තමයි කෙසේ හෝ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් අපි දන්නවා තියුණු දග කැවීමක් තිබෙනවා මෙම ක්‍රීඩාංගණයේදී. විශේෂයෙන්ම නාලක ජයවර්ධන ප්‍රමුඛ ශරොන් අභිෂේක් හට කඩුළු යවි කඩුළු ලබාගත හැකි ඔවුන්ගේ පන්දුවට ආරක්ෂා වෙමින් පන්දුවට පහර දීම තමයි මෙම පන්දු යවන්නන්ගේ වගකීම. අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් ඉනිමේදී දිවා ආහාරයෙන් පසුව තමයි කඩුළු බිඳ වැටෙන්නේ. බානුක මනෝහර සහ ජනෙත් කෞශල් තමත් සෙමින් ඉනිම ගොඩනගාගෙන ගියත් හිරුණ ගාල්ලගේගේ පන්දු වාරයේදී කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටෙනවා. ඉතින් දඟපන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් වාසිදායක තත්වයක් තමයි මෙම තනතීරුව නිර්මාණය කරන්නේ. පන්දුවාර 6ක් එවරින් අවසන් වෙද්දී මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 3යි කඩලු නොමැතිව
රෝම පිළිකර ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා නැවතත් කැදවා තිබෙනවා තරින්ද නිර්මාල් පන්දු යැවීම සඳහා. චනුත් මතක් කරන්න ඕන අද දවසේදී තරින්ද නිර්මාල් දකුණතින් දග කවන ක්‍රීඩකයෙක්, ෂෙරොන් අභිෂේක් දකුණතින් දග කවන ක්‍රීඩකයෙක්, නාලක ජයවර්ධන වමතින් දග ගන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය පැහැදිලිවම දඟ කවන ක්‍රීඩකයන්ට වඩාත් උචිත වූ තනතිල්ලක් සහිත ක්‍රීඩාංගණයක් පැහැදිලිවම අපි දැක්කා. පෙර තරගවලදී ඔවුන් වැඩි වාසි ලබා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයක්. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි කමිදු මෙන්ඩිස් කියලා කියන්නේ. ඔහු වමතින් සහ දකුණතින් දග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් මෙවැනි දස්කමක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙකු පිළිබඳව කෙටි ආවර්ජනයක් කරොත් චනුත්. කමිදු මෙන්ඩිස් ගැන කතා කළොත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ක්‍රීඩකයෙක් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරපු යාරුවෙන් 7 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 3යි කිසිදු කඩු. රෝම පිළිකර ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766යි 760යි 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk. ඔබ කමිදු මෙන්ඩිස් ගැන සඳහන් කළ සදිල ඔහු විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක්, දෑතිම්ම පන්දු යැවීම ක්‍රීඩකයෙක්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය නියෝජනය කරපු. ඔහු 2017 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේමයි 2018 වසරේදී උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ. අවස්ථාවේදී පළමු 4 පහර වාර්තා කරනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අද දිනේදී පන්දුවාර 5කට පසුව තමයි පළමු 4 පහර වාර්තා කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. කෙසේ නමුත් මෙම ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට නම් ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන් විසින්. කමිදු මෙන්ඩිස් ගැන සඳහන් කරමින් සිටිය අපි ඔහු මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර තලයේදී එක්දින තරග 7කට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. එහිදී ලකුණු 127ක් ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ ලකුණු 57. ඒ වගේමයි ලකුණු සාමාන්‍ය දක්වන්නේ ලකුණු 21.16ක් ලෙස. ඒ වගේමයි T20 20 තරඟවලදී තරඟ 5කට ක්‍රීඩා කර ලකුණු 76ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. එහිදී වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41 දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමට එරෙහිව. කෙසේ නමුත් මෙවර පැවතුම් නැෂනල් සුපර් ලීග් ටෙස්ට් තරඟාවලියේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා වන්නටත් කමිදු මෙන්ඩිස්ට හැකියාව ලැබුණා. තුන් ඉරියව්වෙම දක්ෂතාව දක්වුවා. එම තරඟාවලියේදී ලකුණු 327ක් රැස් කරමින් වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණා. එහිදී ශතක 2ක් සමගින් තමයි ඔහු මෙම ලකුණු 324 රැස් කරේ. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ්ෙන් බිහි වුණා. රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමෙන් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයෙන්ුත් ප්‍රබල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රසක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට දායාද කළා. අපේ කලිනුත් සඳහන් කළා වගේ වනිදු හසරංග, චලිත් අසනංක මහින්ද විද්‍යාලයෙන්, රාසිත් මාලිංග වගේම උපුල් චන්දන වගේ පිතිකරුවන් පන්දු යවන්නන් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට දායාද කළා. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරඟවලින් තමයි ඔවුන්ට විශාල රුකුරක් ලැබෙන්නේ. මොකද තරඟ ක්‍රීඩා කිරීමේදී මෙම වාතාවරණයේ තිබිය යුතුයි විශාල ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාවක්, නරඹන්නන් සංඛ්‍යාවක් අපට දකින්න ලැබෙනවා. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙම වාතාවරණය නිර්මාණය කළ යුතුයි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ සාර්ථකත්වයට නම්.
එවර සාර්ථක 4 පහර අද දින දෙවන දිනේ අවසන් දිනේදී මහින්දිය දෙවන ඉනිමේ පළමු 4 පහරයි දිස් වුණේ. ලකුණු තත්වය ලකුණු 7යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 9 වන පන්දුවාරය. නාලක ජයවර්ධන පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ සදල අපි කලින් සඳහන් කළ ආකාරයටම පළමු පන්දුවාර 5 තුලදී පළමු පන්දුවාර 5 6 තුලදී මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන් නිතරම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරේ නැහැ. ලකුණු 3ක් පමණයි රැස් කළේ. කෙසේ නමුත් තරින්ද නිර්මාල් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිට අද දවසේදී දනෝජ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු 24කදී ලකුණු 6ක් පමණයි පිටියේ ස්ථායිව රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා ප්‍රමේෂ් අනෙක් අන්තයේ පන්දු 24කදී 1 ලකුණයි. අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයට 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගයේ ජයග්‍රහණයට ලකුණු 157ක් ඇවසී. දඟ කැවණු පන්දුව රඳවා තිබෙනවා පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් එමෙන්මයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු බැගින් රඳවා තබනවා. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් නායකත්වයේ වගකීම සහ රිච්මන්ඩ් නායකයාගේ සැලසුම වන්නේ කෙසේ හෝ දඟ පන්දුවන්නන් හමුවේ ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලය දවා ගන්න එවර සාර්ථකයි. පන්දුව ඇදී යන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයට ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ වගේමයි ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි සදිල රඳවා තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම පාදයේ අන්තයෙන් තමයි ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි දන්නවා තරින්ද නිර්මාල් කියන්නේ කඩුල්ල තුලට දඟ කවන ක්‍රීඩකයෙක්. දකුණක් පිතිකරුවන්ට එයර්හිව රඳවීමට සුදුසුම ස්ථානය තමයි මෙම ඩීප් ස්ක්වාලෙක් ඩීප් මිඩ් විකට් ඒ වගේමයි ලොං ඔන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවීමෙන් උඩ පන්දු ලබා ගැනීමට විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපි මෙම තරගය පුරාම එම කරුණ දැක්කා. අවසාන පන්දුව 9 වන පන්දුවාරයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අනුව 9 වන පන්දුවාරයේ නිමව දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 8යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි. වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය. ඉනිමේ තව ලකුණු 8ක් පමණයි මෙම දනුෂ සහ ප්‍රමේෂ් මදුභාෂණ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙන්නා ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් නාලක ජයවර්ධන වමතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා යොදවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමේ කාර්යය සඳහා. ලෝකයේම අපි ගත්තොත් ලෝකයේ මේ වන විට දෙවනියට ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව නිදුල. එම හේතුවෙන් තමයි අප දන්නවා ලංකාව තුල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත් ක්‍රීඩාවක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් බිහිවුණු ක්‍රිකට් තරු බොහොමයි. කෙසේ වෙතත් අපි කැමති අපි සූදානම් ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා දෙන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය පිළිබඳව යම් අදහසක්. ඕචානුත් ඇත වශයෙන්ම පවසනවා නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ වන විට ලෝකයේ පවතින දෙවනියට ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාව. ඒ වගේමයි ලෝකයේ මිනිසුන් ඒ වගේමයි ප්‍රේක්ෂකයින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හඳුන්වන්නේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව විදිහට. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම සඳහන් කළොත් අද තිබෙන මේ මහත්වරුන්ගේ ක්‍රීඩාව ආරම්භය ගත්තොත් අදින් සියවස් 4කට පමණ පෙර තමයි එංගලන්තයේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත් එවකට 1600 සියවසේ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළොත්
අප සඳහන් කරමින් සිටියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතිහාසය ගැන චනුත්. ඉතින් 1616 වන සියවසේ සමාවන 16 වන සියවසේ තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එංගලන්තයේ ආරම්භ වෙන්නේ. එවකට ශ්‍රීත ඍතුවේදී එංගලන්තයේ මිනිසුන් තමන්ගේ දහඩිය නැත්තම් ව්‍යායාමයක් වශයෙන් තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ චනුත් එවකට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පිත්ත ලෙස යොදාගන්නේ හොකී පිත්. අපි ඒ ගැනත් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. ඒ වගේමයි පන්දුව විදිහට අද ලෙඩර් පන්දුව විදිහට ඇති පන්දුව එවකට හොකී පන්දුව තමයි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම අපි සඳහන් කළොත් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ ප්‍රථම තරඟයේ විදිහට අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන් සරේ ප්‍රාන්තරයේ පැවති තරඟය. ඒ වගේමයි අපි සඳහන් කළොත් 1774 වර්ෂයේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා නීති පද්ධතියක් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ වගේමයි අපි සඳහන් කළොත් 1787 වර්ෂයේදී මේ වන විට ලෝකයේ පවතින ලෝක පූජිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් වන ලෝඩ්ස් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ජනතාවට විවෘත වන්නේ 1787 වර්ෂයේදී. ඒ වගේමයි චනුත් අපි සඳහන් කළොත් ප්‍රථම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රථම අන්තර්ජාතික තරඟය 1844 වර්ෂයේ ඇමරිකාව සහ කැනඩාව අතර ශාන්ත ජෝර්ජ් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි පැවැත්වෙන්නේ. නැවතත් අපි සූදානම් චනුත් තරඟය සඳහා යමු වන්නේ. ඔව් ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයටම මහත්මා ගුණයෙන් පිරිපුන් ක්‍රීඩාවක් තමයි. ඉතින් ක්‍රීඩකයන්ගේ උත්සාහය විය යුත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවම පමණක් නොවේ. ක්‍රීඩාවේ විනය ආරක්ෂා කරගනිමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙමින් ඉතින් දිගු ඉතිහාසයක් තියෙන ක්‍රීඩාවක්. විශාල පරිවර්තනයන්ට ලක් වෙමින් මේ වන විට තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන්ව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මේ වන විට ලෝකයේ ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩාවක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඔබ සඳහන් කළා වගේ නැවතත් තරගය දෙසට අපි අවධානය යොමු කරමු. පන්දු වාර 10යි පන්දු 5ක් අවසන් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 12යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි මාල්ෂ තරුපති පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තමයි පන්දු යවන්නේ. අපි දැක්කා ඔහු පළමු ඉනිමේදී මහින්ද පළමු ඉනිමේදී යොමු කළ පළමු පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවේදීම දිනුර කළු පහන කඩුල්ලේ රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගන්නවා. වචනොත් එවර කට්පහරක් කෙල්ල කරන්නේ නමුත් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරක් වන්නේ නැහැ. නිමාව දකිනවා තරගයේ 12 වන පන්දු වාරය ලකුණු පූර්ව ලකුණු 12යි කඩුල්ල රත්. දොළොස්වන පන්දුවාරයේ නාලක ජයවර්ධනය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තවමත් ලකුණු 12ක් පමණයි නිදුල රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. මහින්දීය පිතිකරුවන් මේ මොහොතේ උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට. අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂාකාරී පහරවල් එල්ල කර මෙම ඉනිම පුරාවටම මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් විසින් මේ අවස්ථාවේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මද වර්ෂාවක් පත්වන ආකාරයක් චනොත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අවට තරමක වැසි තත්ත්වයක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී චනොත් දැක ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා පිටිය ආවරණය කරන අයුරු අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී තරගයට වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීම නම් එතරම් සුබ ලකුණක් නොවේ. මෙතරම් තීරණාත්මක තරගයකට අවසාන දිනේදී වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ලවීම මා සිතන්නේ සුළු කොට තකන්න බෑ. දින එකමාරක් පුරාවටම තරගයේ ක්‍රීඩා කළ අවසාන දිනේදී වර්ෂාව පතිත වීම තමත් අවාසනාවන්ත තත්වයක්. කෙසේ නමුත් මේ මොහොතේදී තනතිල් ආවරණය කරන අයුරු දකින්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා පිටියේ සේවකයන් විසින් ඉතාමත් ඉක්මනින් තනතිල් ආවරණය කරන අයුරු දකින්න පුළුවන්. අපි දන්නවා නිදුල ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අපිට දකින්න තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය තමයි වර්ෂා තත්වයකදී වුණත් ඉක්මනින් මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ සේවකයන් විසින් තනතිල් ආවරණය කරමින් ක්‍රීඩකයින්ට නැවතත් තනතිල්ල භාවිතා කිරීමට හැකි තත්වයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට උන් දැඩි පිටසක් දරනවා. කෙසේ නමුත් අපට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අහසේ අපට දකින්න පුළුවන් කළු පැහැති වලාකුළු රසකින් ආවරණය වී තිබෙන ආකාරය. සුළු වර්ෂාපතනයක් පතිත වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ප්‍රතිකරුවන් සහ පන්දු රකින්නන්
දෙවිදුහලේම ක්‍රීඩකයින් ක්‍රීඩා පෙට්ටියෙන් ඉවත් වී යන ආකාරයත් අපට දැක ගන්න ලැබෙනවා. වර්ෂාවෙන් පසුව නැවතත් හමුවීමේ බලාපොරොත්තු අපි සියලු දෙනාටම තිබෙනවා. අපි බලමු තරගයේ ඉදිරිය කෙසේ වේවිද කියලා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වැසිබර කාලගුණ ඉක්මමින් පහව ගොස් ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයට නැවතත් රෝම පිළිකර ප්‍රතාානය උපාධි පාටමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශේෂ්ත්‍රයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac. Let's take a look at the scorecard here. Mahinda's second innings, Danuja and Pramesh are still at the crease, 9 and 3 respectively. Danuja 9 off 32 and Pramesh 3 off 39 after 11.3 overs. 12 runs is only what Mahinda scored. And then take a look at the Richmond bowling card. Tarinder Nirmal getting 5 overs into the mix. Nalaka, Jayardhan and Malsha also coming in at the end. No one actually getting wickets but have 4 runs each. And that actually concludes the bowling card for the Richmond, the 117th Lovers Quarrel. And currently it is heavily pouring down rain here at the Galle International Cricket Stadium. Nothing we can do about it. A lot of clouds in the sky and just heavy rain, just non-stop. Unfortunately, I don't think we will be able to have any more play. But let's see, the rain has stopped play, and let's see after a couple of more minutes if rain shows a little bit of hope might be there. But up to now it's just consecutive heavy rain and nothing, we cannot do nothing about it, and it's just pouring and pouring. There's a bit of crowd here in the tents, both Richmond and Mahinda.
So we'll be back with a live update after a short while. Stay tuned with Richmond Live. නවම පිළිකර ප්‍රධාන උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙයවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk
117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන දින අවසන් දින මේ අවස්ථාවේදී ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට වර්ෂාවෙන් බාධා ඇදහැලෙනවා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කුටිය වෙත අපත් සමග රැඳී සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලය ආදිශ්‍ය සංගමේ ලේකම් ප්‍රමිත් සල්වතුර මහතා. ප්‍රේමලාල් මහතා. ඔබතුමන්ට සුබ සන්ධ්‍යාවක් සාදරයෙන් යුතුව පිළිගන්නවා. එසේම වේවා. ලේකම්තුමනි, රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය කියලා කියන්නේ දෙවිදුහල්හටම ප්‍රධානතම ස්ථානයක් ගන්නා ප්‍රධානතම අංගයක්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ්‍ය සංගමේ ලේකම්තුමා විදිහට මොන වගේ සහයෝගයක්ද දෙන්නේ මෙම තරගය සාර්ථක කර ගැනීමට? ස්තුතියි. පළමුවෙන්ම මේ අවස්ථාව දීම සම්බන්ධයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශ්වයෙන් ඔබ විද්‍යාලයෙන් දීපු අවස්ථාවට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු දෙකක දැඩි පිපාසාවකින් හිටියා මහතරගයක් පිළිබඳ දැඩි පිපාසාවක් හිටියා දෙවිදුහල්ලිම ක්‍රීඩා ලෝලීන්. ඔවුන්ගේ සාපිපාසාව නිවාලමින් මේ තරගය මේ ආකාරයෙන් අද මේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තරග කරන්නට හැකියවීමම මම හිතන්නේ විදුහල් දෙකම ලැබුව ජයග්‍රහණයක් හැටියට මා දකින්නේ. ජයග්‍රහණය කවුරු නො දක්ෂයින් සතු වේවා. දැනටමත් හැබැයි මේ ඇදහැරෙන වැසි දරන්න දෙපති වැසි හමුවේ ඒ පිළිබඳ යම් අවිනිශ්චිත තීන්දුවකට අපි පැමිණ හමාරයි. කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණය කවුරු සතු වුණත් මේ ක්‍රීඩා තරගයේ මේ ආකාරයෙන් එළි දක්වන්න ලැබීම ලොකු ජයග්‍රහණයක් හැටියට මම දකිනවා. දෙවිදුහල්හිම විදුහල්පතිවරුන්ගේ මම හිතන්නේ ලොකු විරෝධතාවයක් තිබුණා මේ ආදිශයන් මේ ක්‍රීඩා පිටට කැදවීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද උන්ට පොදු සිලබේ තිබුණේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් ක්ලෝස් ගේට්ස්. එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගෙන් තොරව මේ ක්‍රීඩා කරන තරගයක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පමණයි අවසර ලබා දී තිබුණේ. ඇතැම් විට ආදේශයන් විදියට අපි ඔවුන්ට අකීකරු වෙමින් තමයි සමහර තීන්දුව తీරන අපට ගන්නට සිදු වුණේ. ඒ හමුවේ මහින්ද විද්‍යාලය යම් කිසි ආකාරයක මේ කූඩාරමක් ඉදි කරගෙන ඊට අනුගත වීමට කටයුතු කරා. ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍යනුත් තමන්ට අනන්‍ය වූ කූඩාරමක් ඉදි කරගෙන මේ ක්‍රීඩා පිටියේ මේ ආකාරයට මේ වර්ණවත් ආකාරයෙන් අධිශයන්ට ක්‍රීඩා තරගයේ නැරඹිය හැකි ආකාරයකට ගෙනීමට කටයුතු කරේ. මම හිතන්නේ ගොඩාක් අප්‍රතිහත ධෛර්යයක් මහන්සියක් ලබා ගැනීමෙන් ඒක මම අගය කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි මේ අපේ සහෝදරත්වයේ එහෙම නැත්නම් අපි ලවර්ස් කොරල් කියන concept එක ඒ ආකල්ප ඇතුළට තමයි අපි මුලින්ම කාවා දින්න උත්සාහ කරේ. අපි උත්සාහ කරේ ඇත්තටම එක කූඩාරමක් යටතේ මේ විදුහල් දෙකේම ආදිශිෂ්‍යයන්ට එක කූඩාරමක සිට තරගය නරඹන්නයි අපි මුලින්ම කටයුතු කරන්න සූදානම් කරේ. කෙසේ වෙතත් එය අවසානයේ මේ ආකාරයෙන් විසඳුණා. මෙතෙන්දී මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපි සමග සහභාගීව කටයුතු කරපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමාටත් ගුරු මණ්ඩලයටත් සහ මෙයට සම්බන්ධ වුණු ආදිශිෂ්‍ය සමූහයටත් පොදුවේ සමස්තයක් ලෙස ගත් කල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ කනිෂ්ඨ සියලු ආදිශිෂ්‍යයන්ටත් ඒ වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වෙබ් කාස්ට් එකට සම්බන්ධ වුණු ඔබ සමූහයගේ මේ උත්සාහය ඔබේ කැපවීම ඔබේ මේ කාර්යයට ඔබ වෙනුවෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන කාර්යභාරය ඉතාමත් හිතනට වඩා ඉතාම අප්‍රතිහත සහ සුළුපටු නොවන මහා කාර්යභාරයක්. ඒක පැසසුම් කටයුතු ඒක අගය කළ යුතුයි. ඒ නිසා තරගයේ ජයපරාජය සම්බන්ධ තීරණය කෙසේ වෙතත් ඔබගේ ලයිව් මේ වෙබ්කාස්ට් එකට මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ ලැබීම මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමයේ සමලේකම් හැටියට මම ලද වරප්‍රසාදයක් භාග්යක් ලෙස සලකනවා. මේ දූපතුන්ගේ ඔබේ සිනහව මට හරි වටිනවා. අපි අගය කරන්නේ අන්න ඒක. අපි කවදා හරි මේ ලවර්ස් කොරල් කියන concept එක ඇතුළට අපි එන්න ඕනේ. අපි එක කුඩයක් යටතේ මේ තරගේ නරඹන දැනට මේ තරගේ අපි ගේන්න ඕනේ. මොකද අපි එළියට මේ ගාල්ලෙන් එළියට ගියාම රිච්මන්ඩ් මහින්ද කියන අපි දෙගොල්ලම එකයි. ඒ හින්දා මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන මේ දීපු අවස්ථාවේ තිබුණා. අනිවාර්යෙන්ම හසේල්ද සිල්වා මැතිතුනි, රිච්මන්ඩ් මහින්ද 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අද දෙවන දිනය අවසාන භාගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සන්ධ්‍යා යාමය. ඉතින් අවසාන ප්‍රශ්නයේ විදිහට ඔබතුමන්ගෙන් අහන්න කැමතියි ආදිශ්‍ය සංගමයේ වශයෙන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කටයුතු ඔප්නංවීම සඳහා මොන වගේ සහයෝගයක්ද මහින්ද විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් ආදිශ්‍ය සංගමයේ පැත්තෙන් ඔබතුමාලා ලබා දෙන්නේ? මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා වශයෙන් මම යමක් පෞද්ගලිකව ඊට විරුද්ධ මතයක් දරනවා වුණත් ආදිශ්‍ය සංගමයට මාසකට ලක්ෂ 6කට 8කට ආසන්න ප්‍රමාණයක මුදලක් අපි
කැප කරනවා වියදම් කරනවා ක්‍රීඩා වෙනුවෙන්. විශේෂයෙන් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් ලක්ෂ 5කට ආසන්න මුදලක් අපි වැය කරනවා. එතෙන්දී මේක තමයි අපේ වසරේ තියෙන මේ දෙවිදුහල් ඔට්ටම තියෙන ක්‍රීඩ ප්‍රාප්ති අවස්ථාව තමයි මහා තරඟය. මට මතකයි මම කුඩා කාලේ මගේ දෙමාපියන්ගෙන් මම ඉල්ලා සිටියේ මට සිංහල අවුරුද්දට අලුත් ඇඳුම් එපා. මට දෙන්න මේ බිග් මැච් එකට යන්න සල්ලි දෙන්න. ඒ තරම් මේ තරඟය කියන්නේ අපේ ඇට මිදුළු වලට කාවැදුණු ලේනහර වලට දුවපු දෙයක්. හැබැයි 978 මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරනකොට මගේ සහෝදරයා නියෝජනය කර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 978 තරඟයේ මහින්ද විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරනකොට මම හිටියේ රිච්මන්ඩ් කුඩාරම ඇතුලේ. මට ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් උදම් බලන්නවත් මට අවස්ථාවක් නෑ. මොකද රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩාගාරය හරි නිහඬයි. ඒ නිහඬියාවට අනුගත වෙන්න මට සිද්ධ වුණා. හැබැයි මේ අපේ අතර තියෙන සහෝදරත්වය බැම්ම මම හිතන්නේ ඊට ගොඩක් එහාට ගිය ජයග්‍රහණය සහ පරාජය කියන එක අභිභවාගිය බැම්මක් වෙනවා දකින්නයි මා සතුටු. මම හිතන්නේ ඉදිරියේ ක්‍රීඩාව තුළ යම් මීට වඩා මීට එහාට ගිය වටිනාකම් සහිතව මේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට යනවා දැකීම තමයි මගේ අභිප්‍රාය. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ටත්. ඉතින් අපත් සමග එක්ුණේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමේ ලේකම් ප්‍රමිත් සල්වතුර ප්‍රේමලාල් මැදිදුන්. ඔබ රිච්මන්ඩ් ලයිව් අපේ කණ්ඩායමත් සමග රැඳී සිටින්න මේ වන විට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මදවැසි පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් රැඳී සිටින්න රිච්මන්ඩ් ලයිව් නිල විකාශය සමගින්. එකසිය 17 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනය සන්ධ්‍යාවරුව. කෙසේ වෙතත් දෙවන දිනේදී දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. මේ වන විට වර්ෂාවෙන් දැඩි බාධා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වෙමින් පවතිනවා. කෙසේ වෙතත් කාලගුණ තත්ත්වය යම්කිසි ආකාරයකට සමනය වුවහොත් මින් අනතුරුව ක්‍රීඩා කිරීමට සූදානම්. කෙසේ වෙතත් වේලාව පෙරවරු 4යි මේ වන විට. තවත් ඉතිරි වැත්තේ පැය 1:00කට අවම කාලයක්. ක්‍රීඩාංගණයේ තත්ත්වය මෙසේයි. ඔබට තවත් තොරතුරු නැවත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුව අපිත් සමගයි. ඉතින් රැඳී සිටින්න රිච්මන්ඩ් ලයිව් නිල විකාශය සමගින්. එකසිය 17 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය ඊයේ දින ආරම්භ වුණේ. ඊයේ දින පෙරවරු 10ට ආරම්භ වුණු මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය මේ වන විට ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමින් පැවැත්වෙනවා. ඊයේ පළමු දිනේදී කාසිය වාසයේ දිනාගත් ලැබුවේ මහින්ද විද්‍යාලය. ඒ අනුව මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දු රැකීමටයි යෝජනා කරේ. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිම සඳහා සියල්ලන් දැවී ලකුණු 174ක් ලබා ගත්තා. එහිදී විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පිතිකරු තරින්ද නිර්මාල් එමෙන්මයි බානුක මනෝහරත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ
ප්‍රථම ඉනිම ගොඩනැගීමට පිතිකරණ අංශයෙන් දැඩි දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එමෙන්මයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වේගපන්දු බැලෑනිය සවිමත් වේගපන්දු බැලෑනිය මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ප්‍රථම ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බොහෝ කඩුළු දවා ගැනීමට සමත් වුණා. එදී මතක් කරන්න ඕන ශෙහාන් හසරංග එමෙන්මයි කළුපහන වැනි ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉතාමත් විශාල කාර්යභාරයක් කරා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම ඉනිමේ පිතිකරණය සඳහා මහින්ද විද්‍යාලය පැමිණියා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වමතින් දකුණතින් දගකවන දග පන්දියවන්නන් හමුවේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම යම්කිසි අසීරු තත්වයකට පත් වුණා. දැඩි අභියෝගයක් දග පන්දියවන්නන් හමුවේ මහින්ද විද්‍යාලයට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 122කට සීමා කිරීමට හැකි වුණා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 163ක නැවතත් දෙවන ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිසියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ඉන් අනතුරුව එහිදීත් විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරනු ලැබුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිතිකරණය. කෙසේ වෙතත් දෙවන දිනය වන අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ පිතිකරණයෙන් පසුව මහින්ද විද්‍යාලයට ලකුණු 163ක දැඩි අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. 117 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන ඉනිම අවසානයේදී. කෙසේ වෙතත් වර්ෂාවෙන් බාධා ඇති වුණා. මහින්ද විද්‍යාලයට දෙවන ඉනිම සඳහා ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 5ක් පමණයි. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව වර්ෂාවෙන් බාධා ඇති වුණා. මේ වන විට කාලගුණික තත්වය යථා තත්වයට පත්වමින් පවතිනවා ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. කෙසේ වෙතත් තරගයේ තීරණය මෙතෙක් අපිට නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කරේ නැහැ. මෙසේයි අද දවසේදී සහ ඊයේ දවසේදී 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගයේ තරග සාරාංශය මම කෙටියෙන් ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් නිල සජීවී විකාශය අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube channelය, Facebook පිටුව සහ ඩයලොග් TV ඔස්සේ ඔබට නැරඹීමට පුළුවන්. රැඳී සිටින ඔබ සමගින් නැවත යාවත් කාලීන වන දත්ත තොරතුරු සමගින් 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් තරගය සමගින් රැඳී සිටින්න.
proceed with the presentation, let me introduce you to the presentation party. Firstly, representing the main sponsor of the 117th Lovers Quarrel, the General Manager of RCD Hospital, Galle and Matara, Mr. Mahesh Kandambi. And next, the Principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara. The Principal of Mahinda College, Mr. Atula Vijayawardena. Thank you. Firstly, to present the Richmond College cricket team with certificates and awards. I cordially invite the Principal of Mahinda College to please take the stage. Firstly, the Captain of Richmond College, Bhanuka Manoharan. Kavidu Nirmana. Vishala Fernando. Karinda Nirmal. Malaka Jayawardena. Janet Kaushal. Hansamana de Silva. Jehan Subasinghe. Abhishek. Malsha Karupati. Tamidu Pradip. Ima Shasidu de Silva.
Thank you very much and give another huge round of applause to the Richmond and awards. I cordially invite the principal of Richmond College, Mr. P. S.
The best fielder of the 117 Lovers Quarrel. He did 4 catches and bowled brilliantly as well. The best fielder is
Richmond College were able to grab victory. So in the 117th Lovers Quarrel today, the team that retains the trophy is Richmond College. සමාලෝචනයක් ඔබ වෙත සමීප කරන්නයි. ඒ අනුව 117 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ කාසියවාසිය දිනු මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ආරාධනා කරා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා සියල්ලන්තවි ලකුණු 174ක් ලබා ගත්තා. එම ඉනිමේදී විශිෂ්ට ප්‍රතිහරණයක නිරත වූ තරින්ද නිර්මාල් පන්දු 136ක් තුල ලකුණු 67කුත් නායක බානුක මනෝහර පන්දු 63ක් තුල ලකුණු 34කුත් ලබා ගත්තා. එමෙන්ම එම ඉනිමේදී විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වූ මහින්ද විද්‍යාලයේ ශෙහාන් හසරංග කඩලු 3ක් පන්දු 47ක් තුලත් දනුජ ඉඳුවර කඩලු 2ක් පන්දු 23ක් තුලත් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව
පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සියල්ලන් දැවි ලකුණු 128ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. එහිදී හිරුණ ගාල්ලගේ පන්දු 100ක් තුල ලකුණු 39කුත් දිනුන කළු පහන පන්දු 45ක් තුල ලකුණු 37කුත් ලබා ගත්තා. එහිදී විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වූ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නාලක ජයවර්ධන කඩලු 4ක් පන්දු 20ක තුලත් එමෙන්ම ශරොන් අභිෂේක් කඩලු 3ක් පන්දු 38ක් තුලත් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටියට පැවිසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 117ක් ලබාගෙන තිබේදී තම ඉනිම අත්හිටු වුණා. එහිදී දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වූ මලීෂ ද සිල්වා ලකුණු 30කුත් නායක බානුක මනෝහර ලකුණු 27කුත් ලබා ගත්තා. එම ඉනිමේදී විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වූ මහින්ද විද්‍යාලයේ හිරුණ ගාල්ලගේ කඩලු 4කුත් තරුෂ දිල්හාන් කඩලු 2කුත් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව දෙවැනි ඉනිම සඳහා දෙවැනි ඉනිමේ පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය නතර කරන විට ලබාගත හැකි වුණේ ලකුණු 12ක් පමණයි. ඒ අනුව 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ජය පෙරදුමකින් තොරව අතිසාර්ථක අන්දමින් නිමාවට පත් වුණා. මෙහිදී අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි දින දෙකක් පුරාවට සජීවී රූප රාමු ඔබට සමීප කිරීමෙහිලා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඉතා විශාල මෙහෙයක් මෙන්ම කැපකිරීමක් මේ දින දෙක තුලදීම සිදු කරා. එයට අපගේ හදපිරි ප්‍රණාමය රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට පුදකර සිටිනවා. ඒ අනුව මෙසේ නිමාව සහිටුවන්න වනවා 117 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අවසානය. ඒ අනුව 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගත් සමගින් සම්බන්ධ වීමේ අරමුණින් ඔබ සමගින් සමුගන්නවා මම නිදුල නිම්සර ගාල්ලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. නවම පිළිකර ප්‍රධානී උපාධි පාඨමාලා IIT වෙතින් IT සහ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ශිෂ්‍යයන්ගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිය විෂය නිර්දේශ යටතේ මෙහෙවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඔබ දැන්ම අයදුම් කරන්න. ඔබේ කුසලතාවයන් සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අනුව 100% දක්වා ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමේ. අදම අමතන්න 0766 760 760 පිවිසෙන්න www.iit.ac.lk